to regain the Wisdom Trophy, and that because it might be truncated, but I suppose you can't really think about that, can you? No. It's just about getting out there in the middle, feeling your way into the game. Yeah. Well, I mean, England had to chase the game and manipulate the second test, didn't they, by the way they played? But as you say, first day, just do the basics and get yourself a platform. That's what they'll be thinking. They've certainly got the bolt. They've got enough bowling. They've got enough bowling to force it, haven't they? All bases covered. Yeah. There's Gabriel. Pushes away now, running towards us from the James Anderson end. Around the wicket to Rory Burns, who ducks underneath one, who was very close to that as it goes through to Dowrich. Yeah. He nearly ducked his head up into the ball. Last minute duck down, wasn't it? I mean, we saw that from our position there. It was coming for his end, then just at the last minute. Quite like the red numbers. Yeah, it's a nice touch. Yeah. Different shirts being worn and red caps will be worn by the England players for Ruth Strauss Foundation. Hashtag Red for Ruth. As Gabriel is past the umpire, Burns defending back down the pitch. Roach comes around to his left at mid-off to collect the ball. And a throw comes in. But they are interested here, the West Indies. Better areas, as you say, Tuppers, and just sense that something might be coming. The one change for the West Indies, Rahkeem Cornwall coming in for Alzarri Joseph, so Looking forward to seeing him bowl. Yeah. I think he'll get a go here as well early. I think he'll be on before lunch. 6'6" and weighing over 20 stone, standing at first slip at the moment. As Gabriel bowls down the leg side, Dowrich again in the action, diving away to his right. Been fairly agile behind the stumps throughout this test series, certainly in the last one, Dowrich. Having to dive all over the place. As Phil Tufnell has exited, and in will come Vic Marks as he tries to stick his headset in for the first time, I believe. How was that for you, Vic? That was a nice smooth transition. It wasn't quite my first time. I had a couple of trials. Okay, got it. It's Gabriel bowls. Burns looks to play leg side, inside edge onto the pad, falls out onto the offside. And no run is taken. I don't want to dwell on it, but I think that was a career best. Trust me, I've got better as the test series has gone on. You realise that actually you need to put your headset on first, and then the only thing you need to do is actually plug it in, rather than plug it in first and then put the headset on, because that just eats time. I'll just make a note. Yes. Thank you. Well, I had all sorts of drama in the, I think it was the first test match, and Tuppers was having to call deliveries on my behalf as Security. yeah. Anyway, good game on here, isn't it? Yeah. As Gabriel bowls now to Burns, who's working that to backward square, no run. Yeah, very good. Well, in England, go the bold route, playing all the bowlers, dropping the batsmen. Who's Dom Sibley, who batted for about 7 hours in the last match. Puts, gives a bit of edge to it. Yeah, it does. Well, I think they made the decision that they wanted to play the spinner, given the It turns more on the first day than the last game. It turned more on the first day, which would be why Cornwall will be on quite early as well. They've got to get 20 wickets as quick as they can, given the weather forecast as well. The left-handed Rory Burns crouches back and across. It's gone down the leg side and it will go all the way to the boundary. Shane Dowrich, he's done some good work behind the stumps, but even he can't get to that. Flying in the air to his right. There was no way he was getting any glove on it. So a wayward delivery from Gabriel. We saw it a few times in the second test match here at Old Trafford. And it's that inconsistency that he's been bringing naturally. It's a tough ask to go 3 back-to-back test matches. Probably quite fatigued.
but at times he gets it right on the money, like right on line and length, and causes problems. But there's that odd delivery that is so very wayward. Anyway, the score 11 for 1 after 6 overs. We mentioned the Wisden Trophy is on the line this week. Of course, it was announced last night that the next time these teams meet in a Test series, it will be for the Richards Botham Trophy, named after your former Somerset teammates, Vic. I know. If you'd have tossed that notion out to me, well, quite a long time ago, I'd say just over 4 decades ago, we'll say that, I'd have said, you must be mad. But I've said that about Beefy a few times. One quite recently, actually. Well, it's a great idea, though. I think we like it. I like it. Good. I had the privilege of speaking to them yesterday on Zoom, so you'll get to hear that chat at lunch today as Jason Holder is into the attack bowling outside the off stump to Root. He looks to play, flirts at one outside the off stump. A bit of shape on offer for Holder as it goes through to the keeper. Well, it is wonderful, and they were great rivals, although I always felt that Viv was the one in charge, really, especially in the England-West Indies series of that era. But what was a feature of those Test matches back in the sort of 80s was even though England were generally getting beaten, the relationship with those teams was terrific. That's partly because Ian and Viv got on so well. As Joe leaves this time, a similar sort of delivery, but a bit tighter to the stumps. Yeah, we were showing some archive footage back on the BBC in the lead up to this Test match. There was that wonderful series for the West Indies in '84, and Gordon Greenwich, that double century at Lords, and there was some footage of Viv as he walked to the crease with that sway.
this away from him. There is movement. There's movement in the air for Roach. And it kept going, and I think he played it there. I think you're being characteristically generous, Isha. He was interested for a little while there as he now sets up again. Burns back and across and defending. For a while there, didn't know where the ball was, but it falls out in front of him, and Kraigg Brathwaite at mid-off runs in to collect the ball. So one more ball left of this over, and Jason Holder, well, he might have to get his spinner into the game early. Well, I think he might have done anyway, but he won't have a choice now. He's got himself, and he's got Roach, and he's got 2 off-spinners as things stand. I mean, Gabriel might come back. Roach bowls, Burns pushes to the leg side, to wide mid-on, comes through for a single at the end of the over, goes to 6. And England 14 for 1. A few more words from you, Vic, and then it will be Dan Norcross, and I have to say, he is looking very sharp. Another piece of characteristic generosity, if I may say so. Still, out in the middle, the ball is moving. England have lost an early wicket, but West Indies have lost an early fast bowler. And Dan is, I don't know where, he looks like he's come out of, he's got a silk sort of red jacket on. It is an Andrew Strauss day, or Ruth Strauss day. He's got a knitted bow tie and a shirt that he barely fits into. Yes, it was. But it's red. It is red, yes. It was made for a different version of me, I think. I've got to explain some of it, because most of these accoutrements were very kindly donated to me by somebody. Start of a new over. Jason Holder begins it into Rory Burns, who defends on the front foot, a full ball on about leg stump, pushes it up to Bonner, the substitute fielder, who's come on because Shannon Gabriel has walked off with what looks like a problematic hamstring. And as Vic was just saying, there's only 2 other seamers in this attack, and it's the first day of a test match that the West Indies have won the toss and elected to bowl. So despite getting that wicket in the first over, the wicket of Dominic Sibley, feast or famine Sibley, another duck for him after his 100, as Holder is in again, right arm over, played with an angle bat by Burns into the offside, picked up a gully along the ground, it went, another dot ball, 14 for 1 in the 9th over. Yes, on discovering it was Ruth Strauss Day, a friend of mine in Northern Ireland, a lady umpire in Northern Ireland, Laura Cohey, was saying, would anybody like to purchase knitted items, and the proceeds would go to the Ruth Strauss Foundation. This Holder comes in again from the Statham end, and Burns defends on the front foot into the onside, thick inside edge, runs to square leg, and there's no runs. Chase does the fielding, 14 for 1 the score remains. So I said, yes, pretty well, send me some stuff through and I'll happily get involved. And she's a slightly deranged genius, so she's knitted me, I've got a knitted red lanyard, I've got a knitted sort of tomato soup coloured bottle holder. That's very good. I like the bow tie. Do you like the bow tie? I've never more really than the jacket, if I'm honest. The jacket is, how dare you? Holder in again, 3 slips and a gully as Burns again defends. Ronnie from the crease into the offside. The substitute fielder picks up once more, and there's no run. All that notwithstanding, we've got a rather intriguing game of cricket taking place, because the West Indies would have felt with that early breakthrough very much on top. I thought it was quite a good move, didn't you, to bowl first? You know, wait and see. Well, but it did move around. It actually moved around on the first day of the last Test match, but not many wickets fell. Holder in again. Burns waits and just dabs this again into the offside of the gully region.
Test match. Lights are on. He's got to bring Root forward. He's almost got to say to Dowrich, can you drive one down the ground? Yeah. Almost dangle the carrot of a half volley. Just a little bit safe. It looks nice. It's not going for runs, building a bit of pressure. It's only gone for 3 runs in 4.1 overs, but Older bowls. that's it. Yeah, a bit fuller, drawing Root forward. Root blocking it, playing it to mid-off, where it's picked up by Kemar Roach. Takes some sweat off his forehead and Forehead. Where are you from? puts it on the ball. You've been around the Yorkies too much, haven't you? Well, I certainly have, yeah. Yeah, I mean, those figures of Holder, you know, only 3 runs, 4.2 overs. I mean, it's great, you're building pressure, but I think I'd prefer him to have gone for 10 to create a chance. Back with Holder. Starts off by a pile of sawdust. Past umpire Kettleborough, into bowl to Root. Goes by outside the off-stump. Root on the back foot, allowing it to pass. Good lead. Much better than the clip before through mid-wicket, or as a good square drive before Stokes bunt over long on 6. And he's got something for us. But on Joe Root's cautious start so far, 5 from his first 35 balls, now 5 from 38, and that's his lowest score after 35 balls of a test innings since August 2013. So usually we've seen how good he is at accumulating, turning the strike over, but he's played with a great deal of restraint so far today. Holder bowls to Root. Root shows him the full face there. Back and then half forward. Back to Holder, who picks up. And there's no run. Well, it's the England template, isn't it? If you bat in the top 3, your job is to make the ball go soft and bat long overs. What is the description? What should we call them? Ball softeners. Yeah. Is that all they are? England top 3, the ball softeners. It's sort of their role, isn't it? So he's taken over from Dom Sibley, who's out for naught in the first over today. Absolutely plumb. Holder to Root. Bit fuller. Root half forward. Playing it back to the bowler. Carefully. Holder picks up. There's no run. But again, it's the right approach when you think Holder will be one of the main threats. And you've seen Shannon Gabriel stroll off. He's back on, but you'd want to have a look at his next spell as a batsman. You'd want to do the hard yards now, knowing that Shannon Gabriel could easily come on and bowl you a couple of real looseners. You know, Root's so confident against the spin that he shouldn't be too concerned about facing 2 off-spinners on this kind of wicket. Yeah, it's the advantage. The right-hander against the off-spinner. Holder bowls. Root's forward. Thick inside edge there in that defensive shot. Runs out to mid-wicket. Digging in. And there's no run. It's the end of the over. So Root Sibley-esque this morning. In terms of his scoring rate, anyway, slightly more stylish in terms of his batting, his defensive shots. Root 5 from 41 balls. Burns is 15 not out. And England had 15 overs, and they are 25 for 1. So the scoring rate 1.67, but that can be picked up as the game goes on, as we saw in the last Test match. Nice day, isn't it? Lovely. It's glorious. It's absolutely glorious. The breeze blowing across the ground, as you always get here at Old Trafford. Not too hot. No, you don't want it too Not hot. too cold. Blue sky above us. Yeah. Wonderful. The lights are on. Still. Rahkeem Cornwall's going to bowl his second over to Rory Burns. Burns gets a ball that may just have straightened a fraction. He's just got to be careful, because he was out LBW to a ball that's straight, and he's almost playing it inside the line. If one just grips here, he's just got a chance there, Rahkeem Cornwall, finding the outside edge. Blackwood waiting for the nick at slip. That's too short from Cornwall. Swatted away. Stopped by Campbell at backward point away to his left, and there's no run. Burns, of course, was out to a shot like that at Southampton. The second innings, he played ever so well. And top edge to cut shot straight to backward point. Rahkeem Cornwall bowls to Burns. Holds that one back. It's a good piece of bowling. Thick outside edge. Found that Burns is back. Goes down towards third man. They're off for a second. The throw comes in. It's a bit wide. Campbell chasing it back. And Burns was quick. Home for 2. 27 for 1. Yeah, Burns just looking at his average against spin. 25 Test cricket, 38 against the seamers. Played that with soft hands. It was a fraction of turn again. It just straightened from Cornwall. There is something there for him on this first morning. First session, bowls to Burns. That's too full. Clipped away. Holder to his left, picks up at mid-wicket. And there is no run. He's got
4 on the offside, saving 1, 3 on the onside, and then the 2 close catches. Cornwall steps in to bowl, holds that one back at fraction, and Burns is cautiously forward, angling it away. Just a little bit slower, that 51 miles an hour. I'm just looking at his pace, he's been getting it to around 55. So he's got variation as well as Rahkeem Cornwall. Skipper's coming over for a word. Jason Hard, I'm not too sure what he's suggesting. He's not going to change anything in the field. Don't know what that was about. Last ball of the over, 27 for 1 is the score. Here is Cornwall to Burns, and that turns, and Burns was half playing at it, but he sort of sensed the ball was going to really rip there from quite wide, and held the bat back, and it went through to the keeper. So, well, a couple have really gone from Cornwall, but that one's just a bit over in terms of where you play at it from. I don't know how you get it. He's got natural drop, like natural flight and natural drop on the ball, which will sometimes make the batsman think it's a half volley. It'll just dip on him and it'll just be a little bit shorter than expected. Gets a lot of revolutions on the ball. 27 for 1 then. Start of the 17th over of the day, and it's Holder bowling to Root. It's short outside the off stump. Root pulls the bat inside the line. Ball well outside off stump, so it was very risky to take on a pull stroke there. Root comes down the pitch to tap the mark. I think that ball landed on, or the place the ball landed on. First time we've seen Holder dig one in against Root. It was a fairly innocuous short delivery. Shannon Gabriel's very chirpy at mid-on, so it's giving the impression that he's fine. Holder bowls, Root leaves. The big test will come when he has to run in and bowl. Just to charge in, see how that string copes with that. But he's still leaning over and testing that right hamstring or whatever it is. Oh, now he's doing some Pilates. You're into that, weren't you? So a bit of Pilates, yoga. Did some last night. Did you? Pilates, No, in your room on your own. Yeah. Did you? Yeah. What kind of positions do you get yourself in? Yoga's downward dog and all that, isn't it? You do a bit of downward dogging. It's a little bit. Yeah, it's slightly different. Here's Holder bowling, and that's full. That's driven by Root, where Michael wanted Holder to bowl, pitching it up a bit. Root was into the shot, half drive down the ground, or a couple. 29 for 1. There's a lot of stomach work, a lot of core work. Offside. That's well played, because that swung a bit later and he could easily have driven that one, but he realised that it was a risk, so he just played it with soft hands and defended it. So how long do these classes go on for? An hour. An hour? Whew. Sweat on? Do a bit, yeah. So how many would have been in last night's class? Half a dozen? That's not many. 29 for 1. Root on 7. Holder bowls to him outside the off stump. Root leans forward and lets it go through to Dowrich. You know it after an hour. You feel you've been in a battle. Can imagine. And can you see all the other people on it as well? Well, yeah, you're just concentrating on the instructor. You can see them. You know. Well, you have to watch the exercises. Is it every day or once a week? Once or twice a week, depending on. Yeah, you can do it every day, but. Have you ever done hot yoga? No. Well, that's good. Yeah, that's a good sweat on. Last ball of the over. Here's Holder wide of the crease bowls to Root. Root fiddles it away into the offside, dropping it short of Roach, and sets off for the single. That might be good for Burns as well, because it means he doesn't have to face Cornwall now. He can watch him from the other end and let Root take him, so to speak. 30 for 1. Burns on 17 and Root is on 8. You can have a change. 40 minutes to go until lunch. More from Michael, and then it will be Jonathan. Yeah, Rahkeem to bowl to a right-hander. Let's see what kind of line he'll bowl. Will he go safe? Roston chases a
Or spinner to right hand as he pretty much bowls stump to stump. Rahkeem get it a bit wider off stump, try and bring both edges into play. It's like he's going to have a short leg, a slip, short mid-wicket. Yeah, it's like an orthodox off spinner's field, mid-on, mid-wicket, short mid-wicket, mid-off, extra, backward point, deep square on the boundary. He looks good, doesn't he, I guess? Rahkeem? Well, he put the over right. He whistles through his overs, literally just strides up 2 paces, turns his arm over, and looks as if he could do it all day, frankly. He's bowling over the wicket to Root, and Root tries to pull that and got a bit of a tangle, frankly. Lots of cries of catch it, the ball dribbled away out to mid-wicket. I suspect you probably, because he's quick and he's so tall, perhaps your first impression as a batsman is that the ball is a little bit shorter than it actually is. It comes down from a huge height. That did spin. Yeah, so. It's Cornwall bowling a little shorter, nicely guided away by Root, so strong off that back foot. Just allowed to run that down to third man. Brathwaite in the sunshine. And move on to 32 for 1. They lost a wicket in the first over. They haven't really got much momentum going from that point, but these two just aware, I imagine, that there are batsmen short in this match. Cornwall bowls, little sweep from Root, sends the ball down to our left, down to fine leg, a long chase to the fielders out of our sight, and some clever footwork down there. It gets Roston chase. And they come back for 3 runs, 35 for 1, and Root 13 now from 50 balls. Batting in a position, of course, that we know he doesn't like. It's getting to the stage, Jason Hold, where he starts to look at the scoreboard and starts to see the way that the pitch is playing and starts to think, I made the wrong call again. It's not doing anywhere near as much as he would have expected. Now Burns, 27 in red numbering on his back. Cornwall bowls round the wicket, turns solidly forward. Dowrich emerges from behind the stumps to toss the ball away. No run, 35 for 1. Here at deserted Old Trafford again, the last match in this series. Cornwall round the wicket, bowls and steered by Burns this time, just feeling for it a little bit. The ball spun to the thick outside portion of the bat. And there's another couple of runs, so it's picking up the pace here a bit now. Cornwall's conceded 11 runs. And he's about to finish his 3rd over. It's Man Mountain from the far end. 6'7". And certainly when he made his debut, he was 140 kilograms, 22 stone. Apparently he's lost a little bit since then, but he's still a huge man. Heaviest man ever to play Test cricket. But they did say that there was a rider saying no one actually had ever officially weighed W.G. Grace. I don't know if he was, because he was obviously a very big man too. His Cornwall bowling and pushed away by Burns into the offside, and there's no run. I must give a little shout out here to Johnny Davis, and Johnny, this basically comes from Ali Mitchell, who's sitting next door at the moment. Johnny in hospital in South London, come from a very serious head injury after a bad cycling accident, 2 weeks in a coma. Hopefully back with us, Johnny, and listening to TMS. So get well steadily, but obviously hope you'll get well soon. 37 for 1, cloud overhead. The forecast for the next few days, it seems to change all the time, but tomorrow we are going to get some rain over the course of the next 3 days certainly, but just a question of how much and for how long. Holder, wearing a sleeveless sweater, is on his way and bowls to Root, who steers that off the leg stumps, working it away with a flick of the wrist, sending the ball down the long leg. Root wants a second there. Oh, well, he's a bit naughty there. He set off for the second. Burns responded, and then Root suddenly changed his mind after Burns had, well, maybe put 3 or 4 sprinting strides in. And so Root says a little hand of apology there, so I'm sorry. But the fielder did get to it very quickly. He's obviously run out in the second innings. Yes. In the second test just a few days ago. Understandably in that situation, but you don't want to be run out on day 1. I'm surprised to see Gabriel out there who's stretching that hamstring area again.
He's at mid-off, so he's in quite a key area. Holder's on his way. Bowls, Burns defends, the ball's short of a length and climbing. And Roach able to feel that coming up from mid-on, but to actually not be able to bowl a ball and go off, to suddenly return, unless it was a bit of cramp. Well, I find it hard to believe that we're getting a bit of cramp inside an hour of the first day. Yeah, he's loosening up, look. He's going through the motions. Yeah, well, I think we'll get to see him soon. And then that'll be the real test of that string. Yeah. 38 for 1. Sibley the man out for a duck. Hold the bowls. Oh, that poor shot from Burns. Oh, really poor shot. Swish and a miss, and there was really nowhere near that at all. No, you don't want to be getting out playing that kind of stroke when you've done the hard work. You know, you look at Rory Burns, I thought he played and looked very good in the first test match, missed out obviously in the first innings, didn't bat in the second innings here a few days ago, but when you've seen your opening partner bat all day and get 120, and it kind of eggs you on to think, oh, I need to do a bit of that. You don't want to be getting out playing the big drive. No, that was loose. Slips waiting, Holder moves in, bowls to him. Oh, again, he pushed drives. He was playing a little straighter, but again, past the outside edge it goes. He was playing maybe for that angle from round the wicket, but well, it's just a loss of focus here, because that was nowhere near a half volley. No, it's bad game awareness that you just know against this kind of West Indies team, an attack. 2 spinners, you back yourself to play them. Shannon Gabriel struggling. If you can just see off this Jason Holder spell, it will get so much easier. If you're there after lunch, do the hard yards, play the discipline. This Holder, bowls swinging in this time, taken down the leg side. But also, when you know when one of the bowlers may well be injured, yeah, exactly. Put yourself in. Yeah, just, I mean, the pitch is playing fine. There's a hint of movement, nothing extravagant. There's not a massive amount of seam. Hint of spin from the other end. And into the third game of a back-to-back contest that you just know the bowlers. You know, that's why you're going to keep swapping and changing, try and freshen it up. It's when this West Indies seam attack have been playing for 3 weeks continuously. Yeah. Going to get tired. 38 for 1, Holder. The West Indies captain runs in smoothly, bowls it's full and slightly crookedly. Burns is forward, driving to Roach at mid-on. It's the end of the over. Let's see if Gabriel is coming up to bowl or not. He's marching up towards that end. I think they may still be persevering with Cornwall. He's already at his mark. He's strolled up from slip to the start of his mark, which is a journey of about 10 yards maximum. And he's waiting now for everyone to get into position. Chris Stuart from Hazelmere, hello. I played against Rahkeem Cornwall in a club match a couple of years ago. We couldn't believe our eyes when he walked towards the pavilion. Fast, fizzing off spinners, and he hit the ball hard, let's say. But he didn't make it double figures. Well, looking forward to all of this. But he, colossal man, talking to his captain at the field. I think they're just picking him off in that last over. It's a terrific first-class record, 303 wickets in 62 first-class matches before this, an average around about 23. Very good, particularly against left-handers, as we see with many off-spinners in the games which CricViz has the data in first-class cricket. Averages just under 15 against left-handers, 29 against right-handers. And you mentioned Rory Burns' troubles with spin. A lot of that comes down to Roston Chase, who's got him out 3 times in 35 balls. Nathan Lyon got him just twice in 200 balls in the Ashes last summer. Thank you, Andy. 3 men round the bat. Cornwall is going to continue. Pavilion behind him. Bowls to Root. Forward he comes. Runs away out to cover. Yeah, it's a change in field. Jason Holder's taking himself from extra cover to leg slip. Probably to try and stop Root playing that fine paddle sweep. Trying to say to Root, all right, try and hit the ball and it's spinning back into you through that offside. Here he comes once more. Bowls, and Root's son plays very straight. Just skidding on slightly, fielded by Dowrich. Cornwall wearing 93 on his shirt, walks back very slowly and turns, and then immediately just walks up and then goes into his delivery stride, turns the right arm over, and Root puts up a single. Just pushing it quietly into the offside.
And now he'll come round the wicket to the man he really ought to bowl at, which is Burns. So there's a slip and a gully, and also a short leg and a man on the drive by the look of it. The sun out once more. Burns fiddles and twitches, checks his guard, grips the bat, and now he's ready. And here he is, bowls, and a quick ball again, fizzing down, but Burns met it with a very dead defensive bat. 39 for 1. Cornwall once again round the wicket, bowls. Burns down the pitch, got a bit of a tangle, but then actually recovered very well. He's flicked that away out through deep mid wicket. A long chase for Roach. He'll get there about 10 yards inside the boundary edge in front of the hotel over on the right hand side. And Burns comes back for 3. Cornwall saw him coming there, darted it in, but Burns used his footwork nicely. Gabriel's definitely loosening up. And the Roses friendly. Has there ever been a Roses friendly? No. I wouldn't have thought so. It's Cornwall over the wicket and bowls, and catch it they shout as Root also gets a little bit tangled up there, looking to flick a ball through mid wicket. That is an oxymoron, surely, isn't it? A Roses friendly. Anyway, there is one apparently at Headingley. Yorkshire are 77 for no wicket. There's commentary of that online on the BBC Sports website. They're not. Are they piloting a few spectators at Surrey? Are they? Oh, they're friendly. Sunday, Monday, the first pilot of. Here he comes. Your fence. He's coming back on, I guess. This is fascinating. And that dear old Gabriel, who has given everything in this series so far, to the extent that really it's a miracle. I think he's been picked. But then if anyone's going to perform a miracle, I guess the Archangel Gabriel's got a fair chance of it. But he did seem to go in the hamstring midway through and over from the far end, so it's changing ends. Well, he's touching his toes, that's the first part, but we'll see how he gets on. So it's all fingers crossed for him, really, because you don't want to see anybody break down and have to spend the rest of the match sitting in the dressing room. Spoils a game, too, when a team is a bowler light. So it's on his way. He's got to the crease, and he bowls outside the off stump, and Burns is forward, driving it away out through extra cover. He'll get a couple. It was a very tentative approach, I'd say that, as it wasn't the usual sort of thundering hooves that you get when Gabriel runs in. That was a little bit of fingers crossed, and let's see how I get on here about it. But he did get there, and he did let the ball go. But we'll see how he gets on, but perhaps it was just a little bit of cramp or something that caused him the trouble. But he's back giving it a go. The physio's obviously said, go on, let's see how you get on. 3 slips and a gully are there, and he's bowling again to Rory Burns. Shoulders rocking. He's there now from round the wicket and bowls full. It's driven by Burns. Oh, very well stopped by Roach at mid-on. Beautiful diving save, and that would have been 4 runs. But instead they've just scurried a single. A full ball, very crisply played by Burns. And Roach says repairing the damage to the area that he took off from. Excellent piece of fielding. Carlos is back. Fingers crossed for the big fella here. Yeah, fantastic by Roachy though. Think back to the first wicket when Sibley drove into the outfield, got saved in the outfield by John Campbell. Next ball, LBW. Fingers crossed. Well, I just wanted to get through the over and make sure that he's okay. He's bowling to Root. There's 3 slips in a gully. The sun with us, but also the floodlights on. I think I can turn them off now. There's blue sky all over the place. Gabriel's on his way, and he bowls very full. It's squeezed into the offside by Root. It was a Yorker length delivery, but able to jam the bat down on it. Well, he's pouring at the ground there, Gabriel. He seems to be hitting the crease okay. Yeah, he seems to be, but mental. Physically, he may not be at the races as much as he wants to be, but his body can go through. Obviously, he's been up around 80, 82 miles since he came back. But mentally,
he wouldn't hit the ground as much as he would, wouldn't land into the crease as much as he would, and wouldn't get the arms through as quickly as possible. So he needs to get his mind sorted before the body can react. Tall, powerful, strong man. Bowls a quicker ball this time. Well, good length, going for a quick single. The throw misses the stumps. I think Burns was home. There's going to be misfield here as well, and overthrows. The ball there was hurled into the offside. I think it's Chase there on his knees, who couldn't prevent them from taking that second run. I think the fielder was right to throw at the stumps. Anyway, they pick up a couple. 47 for one. Burns 25. And Roach is on 17 not out. Because Sibley was dismissed for a duck to the last ball of the first over. Root again. Waits as Gabriel wheels round below us. It's a pile of sawdust. They're redundant, happily. They haven't had to use that at all. But it did rain here a lot yesterday. Gabriel over the wicket, bowls to Root. It's short. He tries to swing it away. Doesn't make contact with that. Collected by the keeper. 83 miles an hour showing. I don't always believe that clock, but he certainly isn't bowling as fast as he can do. He's slowly warming himself up. Yeah, he needs to get back into the swing of things. And it's a test match. You are allowed a 1 over to get right back into it. And the way the West Indies will be looking at it is if we can give him 1 over now, he could potentially be more impactful for us in the middle session and after tea if it goes that far. Off he goes, bowls to Root, bat raised. That's a quicker ball outside the off stump that climbed on its way past the batsman to the keeper. Little movement away too, I thought, there off the seam. So he's slowly working it up. He's got some sort of strapping there. You can see it on his right leg, around his hamstrings. He's adjusting it as he walks off. But well, he'll be certainly breathing a sigh of relief. And so will the captain too. You put a side in and your fast bowler walks off in the first session. That's the last thing you want. It's interesting though with substitutes, isn't it? And that we've seen a lot of games, Test cricket, they're spoilt because a bowler breaks down and can't be replaced. The only problem is people abusing the innings, as they did with the runner. Yeah. You catch cramp or you're unfit and the team gets a runner. Well, you absolutely bowl your boots off for the first innings and then break down, in inverted commas. You get a fresh bowler on for the second, of course. I mean, that is obviously the problem. It's Cornwall bowling. Oh, that spins past the edge. Burns pushing forward. Let's have a look round the wicket. So the angle there has to mean that it spins that little bit more, but definitely some turn there. 3 strides, and then literally comes up, turns his arm over on Burns there, almost gets a leading edge, dancing down the pitch. Turn the face of the bat a little early. Adrian Caddick, no relation I don't suppose, emails from Dundee. It's Cornwall bowling, and it's going for length there, a bit fiddled away. They go for a quick single, appealing for a run out en route. Well, I have to say, I thought he was in from here, but we'll see. No, I think Root may have decided that he's struggling. TV umpire to director. Let's have a look. The West Indies think he's out. Run out. May have a look at your best side on shot, please. Let's see. I don't think Root looks very confident about this, and West Indies are confident. It was steered by Burns. If it's a direct hit, he's out. Let's watch the bail. Is it lifted? Okay, the bail's removed there. Yeah, it is. It was a direct hit. I thought maybe it had gone into the gloves, but you'll see it was so close. It just literally shaves a bail. Away from the stumps. Then the bail is lifted. His Root's about 6 inches out. He's run out. Big screen. For the second time in successive Test matches. And the decision is out. Dowrich, though, went to take the bails off afterwards with Root in his ground, but the ball had literally just trimmed a bail on the way through to Dowrich, and that is what has done for Joe Root. That was so strange, because I figured when Dowrich brought his hands back to the stump to remove the bails out, Root was home. Yep. But everyone was celebrating. Root looked despondent, and we can see why, because it was a direct hit. Well, that's not often the case that you get run out in successive Test innings. And well done Roston Chase for just literally trimming the bail. There was no deflection because the ball went into Dowrich's gloves. And he then broke the stumps, and of course they had already just fractionally been broken. So England lose their second wicket through the run out of Root. They're 47 for 2.
with 20 minutes to go till lunch, and Daniel Norcross is coming in here after some more thoughts from Carlos. Yeah, Stokes walks out to bat, number 4. Bit more pressure, knowing there's not as much behind him. The West Indies should be thinking that they're in with a real chance now. 47 for 2. If they can get another one before lunch, with big Rahkeem Cornwall bowling to 2 left-handers, maybe Roston for over or 2, they'll be in with a shout, and they should be looking to run through this England middle and low order. They're very good players, but they haven't had a lot of batting or a lot of form behind them, so West Indies should be right in this. Hello, Carlos. That was really strange, wasn't it? As you said, it was very odd. Looking at it, we thought Root was in. He was running towards us, and he looked fine, but because the throw is a terrific bit of fielding from Chase, quite superb, because he had to run to his right, pick up, swoop, off balance, throw off balance, and he just flicked the top of, well, if you like, the Root's off stump, if he were batting, if you like, and the bail just flicked up in time to leave Root no more than 3 or 4 inches short. It didn't look like a particularly bad run, but it was a terrific bit of fielding from Chase. And now Cornwall's got 2 left-handers to bowl at. Stokes, who's been England's main man with the bat in this series, and for a while, really. I mean, Andy's been giving us plenty of stats about his batting average over the last year and a half. We'll remind you of that shortly. As Cornwall is into Stokes, who faces his first ball and defends from the back foot, straight into the ground. Dowrich moves to his left to pick up, tosses it to the fielder at short extra, and there is no run. Shai hoping at short extra. There are 2 slips. There's a forward short leg, a backward point cover, as Stokes works his second ball just square of the wicket into the ground, past short leg for a single. Gets off the mark. England are 48 for 2 in a spotted bowler. They've lost 2 wickets today. The first one, Sibley, in the first over of the day. The last ball of the first over, trapped LBW, a beauty from Roach. That moved, swung, and it was palpably plumb. They didn't refer it. England at that point were 1 for 1. And now they've just lost their second wicket. The captain, Root, brilliantly run out by Roston Chase. As Cornwall in off 3 paces, bowls is cut mercilessly by Burns through backward point. It's going to run away towards the boundaries. Quite a slow outfield again, but it does reach the sponge. And England's 50 comes up at the end of the 22nd over. 52 for 2. Burns moves to 29 with that boundary. Stokes has 1. But the West Indies, having won the toss and elected to bowl, they bowled pretty well, and England haven't really been fluent at all, but that is just what they needed, Carlos. Yes, that is. I need some glasses. Your jacket is very bright. And, yeah. Bright? Yeah, you're good on the euphemism, yeah? I like it. But it's just flipping around from the cricket to the bright jacket. I don't suffer from epilepsy, so I'll be fine. No, it's been a fantastic start, and if you compare it to the start they would have had in the first 2 test matches, more similar to the Southampton than the second test here at Old Trafford, and they've gotten their reward. I felt as though the Pacers bowled well without reward, bar the Sibley wicket. It was up to fielders in Roston. Not the most athletic, not the best fielder in the world, but the intensity and the intent was there. He swooped around, as you rightfully said, off balance through it. I don't think he thought he would have hit direct, but here we are, and Root is gone. And that's the type of stuff you need from the team. Shelley Gabriel starts a new over from the Statham end into Stokes. And Stokes gets one down the leg side, and that's gone straight through Dowrich, and that's swung actually after it left the pad. It's going to run away for 4. I'm waiting to see the signal from the keeper. His 4 byes. There wasn't even a brush of pad from Stokes out. That was an odd one because it was fired at just slightly wide of leg stump, and then as it reached Dowrich, it swung late, and he was off balance. He was going, oh my word, he was absolutely done there. He went to his right to take it down the leg side, and then it just swerved past his diving left hand. He got a glove on it, but could only parry it towards the boundary. So there's a bit of movement in the air with this ball. We don't see a huge amount of swing, certainly from the England bowlers, a little more from the West Indian bowlers on occasion in this series. The sun is out now, 3 slips and a gully are in. Stokes waits, short down the leg side and taken comfortably by Dowrich, moving 2 or 3 paces to his right. I mean,
a couple of things, if you're just joining us. England did make changes. They brought in the two A's, Anderson and Archer, for Sam Curran and Zach Crawley. So, on paper, you'd have to say England's batting has been considerably weakened. But, I mean, in a way, both sides have got to take 20 wickets to win the match, obviously, and the forecast is poor. So, that might be good for the game and for the series, I think. Could be. So you'd say England's bowling has been strengthened by that. As Gabriel is in to Stokes, who lets this go by outside the off stump. Really good tumbling stop by Dowrich, taking it two-handed in front of Rahkeem Cornwall, who is in because there's been a change for the West Indies. They've left out Alzarri Joseph and brought in the off-spin of Rahkeem Cornwall, who's had a bit of turn. And unlike Dominic Bess, he has got two left-handers at the top of the order to bowl out, which could be a significant difference. Yeah, and I've been watching the pace as well. He's a tall man. He doesn't need to go up to then come back down. When he's flirting around 50, 51 miles an hour, he looks so much more threatening than when he goes quicker. So that'll be something for him to watch out for. Gabriel in once more. The wedge, then that's landed just in front of third slip. That was close. He's taken the edge of Stokes' bat and flown. He was a little bit caught on the crease, didn't know whether to come forward or back. And I need to see that again, see if it did carry. I think it's landed just in front of the slip. Let's take another look. Yeah, just by a matter of inches. Wow, Campbell there. Nearly got a hand on it, just needed another foot. If that was off Jason Holder, you'd probably be expecting him to dive forward, but with Shannon's pace, had to come to him. Gabriel in once more, clipped off the pads by Stokes. A full ball out to deep backward square leg. You'll get a single for it. Move to 2. England 57 for 2. Andy, you're poised. Yes, captains being run out twice in a series. This is the 16th time in the history of Test cricket that the same captain has been run out twice in one series. The last occasion, Joe Root against India in 2018 was run out twice in that series. Other England captains to be run out twice in a series: Atherton against West Indies in 95, Gatting against Pakistan in 1987, Mike Denness in the West Indies in 1974, and then you've got to go back to Archie McLaren in the 1901-02 Ashes. Love old Archie. He was it 4-2-4? Was that his highest score? Gabriel into Burns. Burns defends, pushes into the offside. Stokes wanted a single. It's not there as Blackwood runs in to collect the ball. That is the end of the 23rd over. England 57 for 2. Burns 29 from 67. He's looked pretty fluent today. Stokes just come to the wicket. He has 2 off 7. He's come to the wicket because England's captain Joe Root has been run out by a terrific bit of fielding from Roston Chase. I imagine, Carlos, that Chase wouldn't have even been able to see if he'd hit the stumps because he was running away from it. It's so off balance. I'm not sure he would have seen as the ball hit the. I think it's Blackwood. It's Blackwood who was at slip, and the keeper Dowrich who eventually hit the bail as it would already off the stump further up in the air. That realised, hey, it might have actually been a direct hit. But good throw on the West Indies fielding unit has looked good this morning. Good intensity. Check that out on our highlights on the BBC Sport website and app as Cornwall starts a new over. A short cut into the ground, fielded at short extra cover. And there's no run. And of course, you can see those highlights at 7 o'clock tonight on BBC Two, where you will be able to get the full picture of that terrific bit of fielding. Full, defended off the front foot by Stokes, picked up short leg. There is no run. We've got 10 minutes or so to go until lunch. Cornwall gets through his overs nice and quickly. He comes in off just 3 or 4 paces. He fires that into off stump, pushed into the offside, fielded at short extra cover. There's no run. During the lunch interval, from 1 o'clock, you can hear Isha Guha talking to Sir Viv Richards and Sir Ian Botham. Of course, I'll explain more about that in a minute. Difficult between balls. Just Cornwall's in down the leg side, taken by Dowrich, left alone by Stokes. Because West Indies and England will in future no longer, I suppose, be playing for the Wisden Trophy. They'll be playing for the Botham-Richards or Richards-Botham Trophy. On the leg side again into the pads of Stokes. It just dribbles into the onside. It's picked up the short leg by Shamarh Brooks.
usually attractive middle order batsman, and there is no run. Here's Cornwall to complete the over. He's got through that in about 2 minutes, and Stokes defends off the back foot into the ground, drops it dead. Dowrich picks it up. End of the 24th over, 57 for 2 England. Burns 29 from 67. Stokes 2 from 13. Andy, just to complete your captains getting run out, that would twice in a series, but in consecutive innings. Well, there have been a few captains run out twice in one match on this list. Finding out whether they've been run out in successive innings in a separate test would require a little more digging. Stephen Fleming for New Zealand in Zimbabwe run out twice in a game. Hansi Cronje for South Africa against West Indies in 1998, and Jeffrey Stolmeyer, West Indian captain, against England in 1954, all run out as captain twice in a game, setting a great example to the troops. Shannon Gabriel's going to start a new over. A little bit more on him after this ball as he runs away from us. Stay the men. 3 slips and a gully in place. Burns faces bouncer, who ducks underneath through to the keeper, and there's no run. Gabriel, again, if you are just joining us, he had to go off in the middle of an over. That's why if you're seeing his figures as 5.3 and you're wondering why that's the first ball of the over, he bowled 2 balls in an over, and then he had to go off with what we thought was a hamstring strain. He pulled up a couple of times in his run-up, and then he went off, presumably had a bit of treatment to come back. Whether it was a hamstring or whether it was just a touch of cramp, maybe, and it would be difficult to see it being cramp first daily test. It'd be odd, wouldn't it? Yeah. Then again, I cramp quite easily at any time of the day or night, really. They're defended into the ground. That bounces backwards and goes along the ground to Dowrich. Off Burns his bat. There's no run. Do you know, there's been a lot of talk about Marmite during this series. I've heard you talking about Marmite. You don't care for it? Not a fan, no. No, well, I tell you what you can use it for. When I was wandering around Australia for the Ashes series in 2017-18, I kept a jar of it because I got terrible cramp a lot from the hotel rooms with the
world champions at cricket. It's never happened. Words can't express
ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நேரலையில். தற்பொழுது இங்கிலாந்து 104 ரன்கள் 3 விக்கெட் என்ற நிலையில் முதல் இன்னிங்ஸை தொடர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்னதாக டாஸில் வெற்றி பெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி ஃபீல்டிங்கை தேர்வு செய்ததன் காரணமாக தொடர்ந்து இங்கிலாந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆரம்பம் முதலே விக்கெட்டுகளை மிக நிதானமாக விளையாடி கொண்டிருந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி விக்கெட்டுகளை இழந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இன்றைய போட்டியினுடைய விக்கெட்டுகளாக நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்தி, அதாவது எத்தனை விக்கெட்டுகளை இவர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். ரோரி பர்ன்ஸ் ஆரம்பத்திலிருந்து ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கி தற்பொழுது அரை சதம் அடித்திருக்கிறார். மிகச்சிறப்பான ஒரு நிலையில் நிதானமாக நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 126 பந்துகள் 4 ரன்கள் 50 ரன்களை பெற்றிருக்கிறார். டாமினிக் சிப்லி வந்த வேகத்திலேயே 5 பந்துகளை சந்தித்து கெமார் ரோச்சினுடைய பந்து வீச்சில் LBW ஆக்கி பெவிலியன் திரும்பிவிட்டார். ஜோ ரூட் கேப்டன் ஆஃப் இங்கிலாந்து ரன் அவுட் ஆக்கி ரோஸ்டன் சேஸனுடைய பந்து வீச்சில் ரன் அவுட் ஆக்கி 17 ரன்களில் அவுட் ஆகி பெவிலியன் திரும்பிவிட்டார். அதன் பிறகு வந்த பென் ஸ்டோக்ஸ், அதாவது இந்த மைதானத்தின் 2 மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் வீரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் ஜோ ரூட் 17 ரன்களோடு அவுட் ஆகி பெவிலியன் திரும்பியது இங்கிலாந்து ரசிகர்களுடைய ஆச்சரியத்தையும் மிகுந்த யோசனையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதே போல் பென் ஸ்டோக்ஸ் மிகச்சிறப்பாக பந்துகளை அடித்து ஆடிக்கொண்டிருந்த கடந்த போட்டியில் 2 போட்டியிலுமே முதல் போட்டியில் 170 ரன்கள், இரண்டாவது போட்டியில் 70+ ரன்கள் எடுத்து மிகச்சிறப்பான ஒரு நிலையில் இருந்த பென் ஸ்டோக்ஸ் 20 ரன்களில் அவுட் ஆகி கெமார் ரோச்சினுடைய பந்து வீச்சில் அவுட் ஆகி பெவிலியன் திரும்பியிருக்கிறார். தற்பொழுது ஓலி பாப் அவரோடு இணைந்து விளையாடக்கூடிய ஓப்பனிங் பேராக இருந்த ரோரி பர்ன்ஸ் 54 ரன்கள், ஓலி பாப் 7 ரன்கள். தற்பொழுது இன்றைய நிலவரப்படி அதே போல் கெமார் ரோச் 2 விக்கெட் 25 ரன்கள். ஷனான் கேப்ரியல் இதுவரை விக்கெட் எதுவும் எடுக்கவில்லை. 8 ஓவரில் 14 ரன்கள் 2 மெய்டன். கெமார் ரோச் 1 மெய்டன் 12வது ஓவர் வீசி கொண்டிருக்கிறார். ஜெசன் ஹோல்டர் 10 ஓவர் 3 மெய்டன் 22 ரன்கள். அதே போல் ரஹீம் கார்ன்வெல் 12வது ஓவர் 2 மெய்டன் 37 ரன்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். இது தற்பொழுதைய நிகழ்வாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். தற்பொழுது போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆஃப்டர் லஞ்ச் செஷன் முடிந்த பிறகு தற்பொழுது போட்டி நேரலையில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நேரலை போட்டியில் தற்பொழுது இங்கே ரன்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது நூற்று 8 ரன்கள் 3 விக்கெட் என்ற நிலையில் தற்பொழுது நாம் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த நிலை தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசினாலும் கூட ரன்கள் மட்டும் ரன்களும் ஓரளவு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசியிருக்கிறார்கள். ஓலி பாப் அதே போல் ரோரி பர்ன்ஸ் இருவரும் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் பார்க்கலாம் 108 ரன்கள் 3 விக்கெட் என்ற நிலையிலே தற்போது களத்தில் இருக்கிறார்கள். ஷனான் கேப்ரியல் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த முதல் போட்டியில் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியவர். இரண்டாவது போட்டியில் இறுதியாக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினாலும் கூட தற்போது மூன்றாவது போட்டியில் அதிக விக்கெட்டுகளை எதிர்பார்க்கும் நிலையில் தற்போது அவர் 8 ஓவர் முடித்திருக்கிறார். 2 மெய்டன் 15 ரன்கள், விக்கெட் எதுவும் இல்லை. ரஹீம் கார்ன்வெல் இந்த போட்டியிலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார். 12 ஓவர் 2 மெய்டன் 37 ரன்கள். இதுதான் தற்போதைய நிகழ்வாக இருக்கிறது. அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய நேரலை தொடர்களை நாம் நேரலையாக பார்க்க இருக்கிறோம். தற்போது 109 ரன்கள் 3 விக்கெட் இழப்பு, 42.1 ஓவர் முடிந்திருக்கக்கூடிய நிலை. 3 விக்கெட் என்று பார்க்கும்போது ஜோ ரூட், பென் ஸ்டோக்ஸ், அதே போல் இன்னொரு பேட்ஸ்மேனாக ஆரம்பத்தில் களமிறங்கிய மிக முக்கியமான டாமினிக் சிப்லி பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கியவர். அவரும் கூட பெவிலியன் திரும்பிவிட்டார்.
அடுத்தடுத்த ரன்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். தற்போது பந்துவீச்சு சற்று கடினமாக இருக்கிறது. ஷனான் கேப்ரியலினுடைய பந்துவீச்சு. இந்த முறை ரோரி பர்ன்ஸ் அந்த பந்தை அடித்தாட முயற்சித்த போது பந்து கீழே பட்டு பின்புறமாக விக்கெட் கீப்பரிடம் சென்று விட்டது. ஆகவே ரன் எதுவும் எடுக்க முடியவில்லை. ஷனான் கேப்ரியல் இங்கே 3 ஸ்லிப் ஃபீல்டர்கள், ஒரு ஷார்ட் ஃபைன் லெக், அதுபோல் ஃபீல்டர் இங்கே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாம் பார்க்கிறோம். இந்த முறை லெக் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கிறார். அவருக்கு லெக் சைடில் பந்து சென்று விட்டது நேரடியாக விக்கெட் கீப்பரிடம். ரோரி பர்ன்ஸ் 54 ரன்கள், ஓலி போப் 8 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி உங்களுடைய மேலான ஆதரவை தெரிவிக்க வேண்டுமா அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மிக சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மேற்கிந்திய தீவு அணி இந்த விக்கெட்டுகளை எந்த அளவிற்கு பெற இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். தற்போதைய நிகழ்வுப்படி இங்கே யார் வெற்றி பெற இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் 5வது நாள் மட்டுமே முடிவு செய்ய முடியும். ஆனாலும் அதிக ரன்களை பெறுவதன் மூலம்தான் இந்த போட்டியிலே வெற்றி தோல்வி என்பது நிர்ணயமாக இருக்கிறது. ஆரம்பத்திலிருந்தே மிக முக்கியமான பேட்ஸ்மேன்கள் 3 பேட்ஸ்மேன்களை மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி மிக எளிதாக மிக விரைவில் வெளியேற்றியிருக்கிறார்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக 109 ரன்கள் 3 விக்கெட் என்ற நிலையில் இங்கிலாந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அநேகமாக இந்த மைதானத்தினுடைய புள்ளி விவரங்களை நாம் கடந்த போட்டியிலும் கூட சொல்லியிருந்தோம். 425 ரன்கள் முதல் இன்னிங்ஸில் 425 ரன்களுக்கு மேல் யார் எடுக்கிறார்களோ அவர்கள் வெற்றி பெறலாம் என்ற நிலை இருந்தது. அதே போல 429 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்திருந்த இங்கிலாந்து அணி கடந்த போட்டியிலே 2வது இன்னிங்ஸு ஆடுவார்களா, டிரா ஆக முடியுமா என்று நினைத்த நேரத்தில் 2வது இன்னிங்ஸில் விளையாடி அதன் பிறகு மேற்கிந்திய தீவுகளை விளையாட அனுமதித்து அதன் மூலமாக இந்த போட்டியை மிக சிறப்பாக வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் இங்கிலாந்து அணியினர். ஆகவே முதல் போட்டியை வெற்றி பெற்றது மேற்கிந்திய தீவுகள், 2வது போட்டியை வெற்றி பெற்றது இங்கிலாந்து அணி. தற்போது 3வது போட்டி, இருவரில் யார் வெற்றி பெறுவார்களோ அவர் தொடர் வெற்றியை பெறுவார்கள் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும். ஆகவே 2 பேருக்கும் இந்த போட்டி என்பது மிக முக்கியமான ஒரு போட்டியாக இருக்கிறது. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இன்னும் பல்வேறு புதிய நிகழ்வுகள் இந்த சேனலில் நேரலையில் வர இருக்கிறது. தற்போதைய தகவல் படி ஐபிஎல் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த செய்தி. அதாவது T20 வேர்ல்ட் கப், மென்ஸ் T20 வேர்ல்ட் கப் அடுத்த வருடம் 2021 இதே தேதியிலே நடத்துவதாக திட்டமிட்டு அதன்படி அது முறையாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடர் பிசிசிஐனுடைய ஐபிஎல் தொடர் பிசிசிஐ நடத்தக்கூடிய ஐபிஎல் தொடர் தொடர்ந்து அந்த இடைவெளியிலே, அந்த உலகக்கோப்பை நடக்க வேண்டிய அந்த இடைவெளியிலே நடக்கும் என்பதை அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போல அதற்கான தேர்வு, இடத்தேர்வு என்று பார்க்கும்போது அது நிச்சயமாக நிச்சயமாக யுனைடெட் அரப் நேஷன்ஸ், அதாவது அரேபிய ஐக்கிய நாடுகள், அந்த நாடுகளுடைய அந்த இடத்திலே நடக்க இருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அங்கே யுனைடெட் அரப் நேஷன்ஸ் அந்த கண்ட்ரிகளில் நடக்க இருக்கிறதாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது தொடர்ந்து அதற்கு முந்தைய நாளிலிருந்து தொடர்ந்து தகவல்கள் இதே போன்ற வந்து கொண்டிருக்கு. ஆனால் அந்த இன்னும் முழுமையான ஒரு தகவல், அதாவது அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, அதாவது அரசாங்கத்திடமிருந்து, கவர்மெண்ட்டிடமிருந்து முறையான அனுமதி பெற்ற பிறகு அதை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று தெரிகிறது. பிசிசிஐ அதில் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறார். நிச்சயமாக இந்த போட்டியை இந்த இடைப்பட்ட உலகக்கோப்பை நடக்க இருந்த அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நடத்தி முடித்து விடலாம் என்ற செய்தி நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல நியூசிலாந்து அணியினுடைய போர்டு, அந்த அணியினுடைய தலைமையகம், நியூசிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்டு, அந்த குழுமம், அந்த நியூசிலாந்து வீரர்கள் ஐபிஎல்லில் பங்கு பெறுவதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனை இல்லை என்று என்ஓசி, நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் சொல்வார்கள், அந்த என்ஓசி கொடுத்திருப்பதாக தெரிகிறது. இது அப் டு த டிசிஷன் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டது. அதாவது இது விளையாடக்கூடிய வீரர்களுடைய
முடிவை பொறுத்ததே தவிர நிச்சயமாக எங்களுக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனை இல்லை என்பதை அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இன்றைய செய்தியாக நியூசிலாந்தினுடைய டீம், அதாவது அணியினுடைய முக்கியமான போர்டு, நியூசிலாந்து அணியினுடைய போர்டு அறிவித்திருக்கிறது. ஆகவே பல்வேறு நாடுகள் இதை தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடர்களை விளையாடுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவார்கள் என்று தெரிகிறது. அதற்குள் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ஐபிஎல் போட்டியினுடைய அத்தனை உரிமையாளர்களும் தயாராகி இருக்கிறார்கள். அதற்காக தங்களுடைய விமானங்களை ஆல்ரெடி அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஆகவே மிக விரைவில் இந்திய வீரர்கள் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து உலக வீரர்கள், ஐபிஎல்லில் பங்கேற்கக்கூடிய அனைத்து வீரர்களும் நிச்சயமாக யுனைடெட் அரப் நேஷன் அந்த கண்ட்ரி, அந்த நாடுகளுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள். போட்டி நடக்கக்கூடிய அந்த நாடுகள், அதற்கான அட்டவணை மிக விரைவிலே நமக்கு வர இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து அந்த கமெண்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நேரலை வர்ணனை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிகழ்வை தற்பொழுது அதாவது தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு விளையாடிய ட்ரையாங்குலர் சீரீஸாக 8 ஓவர் போட்டி விளையாடினார்கள். அதற்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜாகிர் கான் அதுபோல சில நேரடி வர்ணனையாளர்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்தே அந்த வர்ணனையை தொகுத்து வழங்கியதாக தெரிகிறது. ஆகவே அது மிக சிறப்பான வெற்றிகரமாக அமைந்ததாகவும், அதே போல இந்த போட்டி ஐபிஎல் தொடரினுடைய நேரலை வர்ணனையை அவரவர்களுடைய வீட்டிலிருந்தே வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் செய்யப்படும், அதற்கான ஆயத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிகிறது. ஆகவே இது ஒரு புதிய அனுபவமாக இந்த விஷயமும் நடந்தேறும் என்று தெரிகிறது. ஆகவே இது செலவு மட்டுமல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். இது போன்ற பல புதிய தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். ஆகவே தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு இணைந்திருங்கள். பல்வேறு புதிய தகவல்களை நாம் தொடர்ந்து வழங்க இருக்கிறோம். பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு இணைந்திருக்க வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தற்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரலை போட்டியினுடைய அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கலாம். 114 ரன்கள் 3 விக்கெட் என்ற நிலையில் தற்பொழுது இங்கிலாந்து அணி தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் இந்த வெற்றி மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், இந்த வெற்றி அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றி என்றுதான் தெரிகிறது. இந்த வெற்றியை அவர்கள் தொடர் வெற்றியாக மாற்றுவதற்கு இரு அணிகளும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. Those who are watching STV Sports Channel are hereby requested to subscribe our channel. So it's a very fantastic game as well, very important game for both the teams also. Both the teams have very keen. They are very keen in winning the game so that they can able to win over the series. Both the team have already got 1 point each. That means first test match won by West Indies. Second test match, a fantastic decision taken by the captain of England at the last day of the second test match. In that decision was very fantastic. So through that decision they got won the second test match in a very fantastic way. So both the teams have got one match won already, one match win. So now they need to win this match also. If they win this match, definitely they will win the series. So both the teams have 1 point each. So they need to win this match. So it will be a crucial match definitely. But in the meantime, at the initial stage itself, after toss, where West Indians have won the toss and they elected to field now. So the thing is going on now. Though they are bowling at the bowling end place. At this time, we can see that it's 1-1-8 for the loss of 3 wickets. Third wicket gone. So first wicket gone is right from the beginning of the over. After facing 5 balls, Sibley was out there. Afterwards, second wicket gone is Roach for 17 runs. But Dom Sibley was out for 0. And second Roach was run out by Roston Chase, got out at 17 runs. And the next batsman, very familiar batsman, Stokes, who got out with a Kemar ball. So he was out for 20 runs. So these are all the 3
vital, important batsmen have gone already. So West Indian bowling attack is quite impressive today, right from the beginning. So we will expect a little more runs from here onwards, so that they can able to pick more wickets today and tomorrow, and they can able to finish it off by tomorrow afternoon. This is the thing which is going on now. We'll have to wait and see what will be the remaining course of action. Of course, if those who are winning, those who are getting more than 420 plus runs can win over at this Old Trafford Stadium, Manchester. This is the thing which is happening as the record happening already for this ground. So the same way, second test match also, England did the same. So here it is West Indian turn. Here also the England turn, but they are not very much incapable of keeping wickets. They are losing their wickets in regular intervals. Now it's 119 for the loss of 3 wickets. So we'll have to wait and see what will happen in the remaining course of action. Rory Burns on 56, Ollie on 16. We'll have to wait what will be the remaining course of action. Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back.
You are watching STV Sports Channel. As far as now, it seems to be a different issue going on here, and everybody is willing to win over the match. Both the teams are expecting to win over. Both of them are interested in getting their both of them are interested in getting their runs to win the match. It's 120 for the loss of 3 wickets now, and it seems to be 56 runs for Rory Burns and Ollie on 17 runs. Those are watching STV Sports Channel, or they are requested to subscribe our channel, and don't forget to press the notification symbol too. You will have to wait and see what will be the remainder of the action. Stay tuned, it's the STV Sports Channel. We will be right back after a small break.
தற்போது மீண்டும் நாம் நேரலையில் இணைகிறோம். தற்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். இதுவரை 168 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலையில் அதுக்கு அடுத்ததாக மீண்டும் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார்கள். இந்த முறை கெமார் ரோச் 2 விக்கெட் ஏற்கனவே வீழ்த்தியிருந்தார். ஷனான் கேப்ரியல் இதுவரை விக்கெட் எதுவும் வீழ்த்தவில்லை. அதனைத் தொடர்ந்து ஓலிபப் அதே போல ஜார்ஜ் பட்லர் களத்திருக்கிறார். ரோரி பன்ஸ் அவுட் ஆக்கி திரும்பியிருக்கிறார். இது தற்போதைய நிகழ்வாக இருக்கிறது. கெமார் ரோச் 16 ஓவர் 2 மெய்டன் 44 ரன்கள் 2 விக்கெட். அதே போல ஷனான் கேப்ரியல் 15 ஓவர் 3 மெய்டன் அது 36 ரன்கள், விக்கெட் எதுவும் எடுத்துள்ளது. இது நடப்பு நிலையிலே இருக்கக்கூடிய ரன்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியினுடைய நேரலை தற்போது 168 ரன்கள் 4 விக்கெட் இழப்பு என்ற நிலையில் முதல் இன்னிங்ஸை இங்கிலாந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்னதாக டாஸில் வெற்றி பெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி தொடர்ந்து இந்திய அணியினுடைய இங்கிலாந்து அணியை பேட்டிங் செய்வதற்கான ஒரு டாஸில் வெற்றி பெற்று பவுலிங் தேர்வு செய்ததன் காரணமாக பேட்டிங் இங்கிலாந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. தற்பொழுது இங்கிலாந்து தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸுடைய ஸ்கோர் 168 4 விக்கெட் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஓலிபப் 47 ரன்கள் அரை சதம் அடிக்க இருக்கிறார். அவருடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் கூட சிறப்பாக இருக்கிறது. 76 பந்துகள் 5 ரன்கள் என்பது மிகச்சிறப்பு. அதே போல ஜாஸ் பட்லர் 43 பந்துகளை சந்தித்து 2 ரன்கள் 12 ரன்கள் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார். ஆகவே இந்த 2 பேட்ஸ்மேன்களும் சற்று அதிக நேரம் களத்தில் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். ஆகவே தற்பொழுது நிகழ்வு வரை இது நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி மட்டுமல்லாமல் இங்கிலாந்து அணியும் கூட இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு எவ்வாறு அமையும் என்பதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தற்போது வரை என்ன நடந்தது என்று பார்க்கும்போது ரோரி பன்ஸ் 57 ரன்கள் ராஸ்டன் சேஸினுடைய பந்து வீச்சிலே அவுட் ஆக்கி தவிர்த்திருக்கிறார். அதே போல கெமார் ரோச் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திருக்கிறார். ஒன்று டாமினிக் சிப்லி ரன் எதுவும் இல்லை. அதே போல ஸ்டோக்ஸ் 20 ரன்களுக்கு கெமார் ரோச்சினுடைய பந்து வீச்சிலே அவுட் ஆகியிருக்கிறார். ஒரு ரன் அவுட் ரூட் ரன் அவுட் ஆகியிருக்கிறார். அது ராஸ்டன் சேஸினுடைய பந்து ஃபீல்டிங்கிலே ரன் அவுட் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தால் ராஸ்டன் சேஸ் 1 விக்கெட், கெமார் ரோச் 2 விக்கெட், ஒரு ரன் அவுட் பை ராஸ்டன் சேஸ் 4 விக்கெட்டுகள் தற்பொழுது இழந்திருக்கிறார்கள். மீதம் இருக்கக்கூடிய ஓலிபப் தற்பொழுது களத்தில் இருக்கிறார். அதே போல ஜாஸ் பட்லர் ஓலிபப் 47 ரன்களுடனும் ஜாஸ் பட்லர் 12 ரன்களுடனும் களத்தில் இருக்கிறார்கள். கெமார் ரோச் 17 ஓவர் இதுவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். 17வது ஓவரை 17 ஓவர் வீசியிருக்கிறார். ஒரு மெய்டன் 44 ரன்கள் 2 விக்கெட். ஷனான் கேப்ரியல் 16 ஓவரை வீசியிருக்கிறார். 3 மெய்டன் 36 ரன்கள், விக்கெட் எதுவில்லை. ஜேசன் ஹோல்டர் கேப்டன் ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 15 ஓவர் 5 மெய்டன் 29 ரன்கள், விக்கெட் எதுவில்லை. ரஹீம் கோன்வெல் இந்த போட்டியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார். 13 ஓவர் 2 மெய்டன் 44 ரன்கள், விக்கெட் எதுவில்லை. ராஸ்டன் சேஸ் 2 ஓவர் 1 மெய்டன் 1 ரன் 1 விக்கெட் என்று மிக சிறப்பான பந்து வீச்சை ராஸ்டன் சேஸ் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆகவே அவருடைய வாய்ப்புப்படி அவருக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து பார்ப்போம் இன்றைய போட்டியினுடைய அடுத்தடுத்த நிகழ்வு என்ன. 173 ரன்கள் தற்பொழுது 4 விக்கெட் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். பார்வையாளர்கள் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை நாம் நேரலையிலே பார்க்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. Those who are watching STV Sports channel are hereby requested to subscribe our channel as well. Don't forget to press the notification symbol too. It's England versus West Indies. Third match, test match between these two teams. This is the third and last test match, and it won 73 for the loss of 4 wickets. It's the first innings of England score. After winning the toss, West Indies choose to bowl first. So they are bowling now. So by England batsmen. After that decision, England batsmen or England are taking their batting.
After that, they have started their play. Openers have got out now. As of now, it's Rory Burns along with Dom Sibley, the two openers who opened the innings, and Rory Burns who took 57 runs on the board. When Kemar bowled, he was out for Kemar bowling attack. So after that, before to that, initially Dom Sibley was out for a duck, so it was also under the bowling impact of Kemar. So 2 wickets for Kemar and the Roston chase who took 1 wicket, Rory Burns, as well Joru who was got out by run out. So that also happened due to fantastic fielding by Roston chase. So these are all the wickets as far as now. It's the 4 wickets got for 173 runs. So now it's Ollie joining with Josh Buttler, the wicketkeeper of England. Both of them are at the crease. Ollie got his yet another half century. 80 balls he faced, but he scored 51 runs. 6 scores so far he gained so far. And Josh Buttler, who scored 12 runs in 44 balls, got 4 runs. 2 fours at it. As far as Shannon Gabriel, he is yet to open his account in terms of wickets. His bowling is 16th over. He got 3 maidens, 36 runs so far. We'll have to wait and see what will be the remaining course of action. Those who are watching SPB Sports channel are requested to subscribe our channel. As far as this match is concerned, it's very, very important to win the match by both the teams. Both of them are very vital for both the teams. If any team wins, they are the series winners. So they will be the series winners. So both of them will try hard to reach the maximum to make other team to go for all out. This is the plan of every team. But it's England who scored 173 on the board as of now for the loss of 4 wickets after 63 overs. Their current run rate is 2.74 and the partnership is little bit later started. And Josh Buttler along with Ollie. This is the thing which is going on now. Those who are watching SPB Sports channel are requested to subscribe our channel. We will be right back after a small break.
தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். 190 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலையிலே இப்பொழுது இங்கிலாந்து அணி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ரோரி பர்ன்ஸ் 57 ரன்களை அவுட் ஆகியிருந்தார். அவர் மிகச்சிறப்பாக ஆரம்பத்திலிருந்து களத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவரை அருமையாக கெமார் ரோச் அவுட் ஆக்கியிருந்தார். அதே போல் அடுத்தடுத்த விக்கெட்டுகளும் கெமார் ரோச் 2 விக்கெட், அதே போல் குறிப்பாக ராஸ்டன் சேஸ் விக்கெட்டாக ரோரி பர்ன்ஸ் அவுட் ஆகியிருந்தார். தற்போது நீங்கள் பார்க்கலாம், ஓலி பாப் 61 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். அவரோடு ஜாஸ் பட்லர் 18 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். 190 ரன்கள் 200 ரன்களை தொட இருக்கிறார்கள். ஆகவே மீதம் இருக்கக்கூடிய விக்கெட்டுகள் நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு 100 ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்னும் பந்து வீச்சு என்று பார்க்கும் பொழுது சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் 22 ஓவர் மீதம் இருக்கிறது. இதுதான் தற்போதைய நிகழ்வாக இருக்கிறது. 22 ஓவர் இவர்களுக்கு இன்னும் வீச வேண்டிய ஒரு நிலை நாம் பார்க்கிறோம். இது அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை பார்வையாளர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். பல்வேறு நிகழ்வுகளை நாம் நேரலையிலே பார்த்திருக்கிறோம். Those who are watching STV Sports Channel are requested to subscribe our channel. Don't forget to press the notification symbol too. England are 190 for the loss of 4 wickets at the first innings. A drinks break is going on at no, not here. Drinks break are going on at Green Team. The Pakistan match that was a warm-up match. It's also going relaying by our channel. It's from another live. You can watch those match also. That match also. Team Green is on 113 all out, and Team White, who is at 31 runs now. We'll have to wait and see what will be the remaining course of action. As of now, it's England who is continuing their batting as well. The West Indians are very eager to make the wickets. West Indians are very eager to get the wickets now of England wickets. Remaining 6 more wickets are there, so definitely there won't be any play for West Indies today. Will be by tomorrow. They can able to bring all those remaining 6 wickets down. Then after that they will go in for a batting structure. So it will be a second day. So there won't be any issue. So the expecting runs maybe 300 maybe expecting from England side to finish it off the first innings. That will be the scenario. There are a lot more to come, and as far as the West Indians are concerned, they won't have any problem in getting 300 odd runs in the first innings. There won't be any pressure too. So plenty of days and plenty of wickets, plenty of time there, so they can able to get all those runs and make to get more runs, so that they can give pressure to the England batsmen in their second innings. These are all the things which are to be considered. Both the teams are at the same mentality, that winning strategy. Both of them will have that same strategy in mind. They badly in need of wickets. They want to get more runs as well. They must have to pick more wickets. As far as this ground is concerned, Old Trafford, Manchester ground is concerned, those who are getting more than 400 runs in first innings, that team will definitely go in for winning. That is a strategy that has been happened in this ground for the past history. In the past, so it has been the history of this ground. So those who are getting more than 400 runs. So here it is 200 runs as of now for the loss of 4 wickets, almost 198 now, nearing 200. So in the remaining
in the remaining wickets and remaining overs, definitely England will get a few more runs on the board. They can get another 100 runs. They can add another 100 runs to their total. It can be positively expected runs as of now. The current situation, as of the current situation is concerned. So we have to wait and see what will be the remaining course of action. It's 204 now. You can see the runs are growing up, and there won't be any wickets here. So West Indians will have to try hard to pick wickets from now onwards, because tomorrow they need to go for wickets of tailenders, not the batsmen, the real batsmen. Today they must have to pick all the 4 here. The rest of the 2 or 3 will have to pick tomorrow. This is the scenario. That will be the situation. Definitely, England will have collect another 100 more runs. Will have add to that total. So it might be 300. It will be 300 plus runs. That's the end of the England. But as far as now it's going on, the situation speaks like. So we will have to wait and see what is actual. And if it is 300, West Indies have no issue in getting 300 plus runs in their first innings. As of now, they are very comfortable in bowling, so they can able to get some runs on the board too. Already they have played in this ground in the second test match, just before this test match, so they can able to read over the ground conditions. They can able to know the ground conditions and the pitch levels and pitch conditions, and as well the England bowlers bowling attack. All those things they have very well understood already. So this is the challenging time. So as well the winning strategy they can apply here. So in spite of that, only they have took this decision after getting winning of those toss. They pick they choose to bowl first. This is the decision taken by West Indies, which is a very fantastic decision, of course, because we see that in the first day itself they got 4 wickets already. We'll have to wait and see what will be the remaining course of action. Of course, they can able to get 2 more wickets from now, and after that tomorrow it will be their second day as well. Tailenders will come on that, so that won't be any big issue for them to pick those wickets at the very early tomorrow. As far as now, it's 204 for the loss of 4 wickets. Josh Buttler, who scored 30 runs, faced 57 balls, 2 fours and 2 sixes. Super shot, 2 sixes and 2 fours. As well, Ollie, who got 63 runs on the board, 99 balls he faced, 8 fours so far. So Josh Buttler is also a dangerous man. He is also hitting some sixes here. He got 2 sixes already. So there might be a different issue, different run scoring rate will come into play. It's already 3, current run rate is 3 crossed now. So good run rate, you can say, compared to the normal run rate conditions. So those who are watching STV Sports Channel are hereby requested to subscribe our channel as well. Don't forget to press the notification symbol. Stay tuned to STV Sports Channel. We will be right back.
back at the STV Sport Channel. You are watching a fantastic third and final match between England and West Indies. In this match, you have there are two options. There are three options. Either West Indies must win or else England must win. These are all the two important options. If not, both of them must have to bring the match to a draw. These are all the three options available. But as far as West Indians are concerned, they have already won the match in the first test match. So here their second is expecting. If they win, definitely they will get a series win. As well for the England, they got won by the second test match, so they have already got one win. By adding this, they will also have the chance for series win. So both of them are in very intact to get this match to be won by. So both of them are having the same intention, same attitude, same strategy, everything they have got the same. But who will win? All those things must have to wait and see what will happen, all those things. So as far as now, it's England are opening the first innings, so they have scored 205 for about 4 wickets. In regular intervals, the wickets are one by one going on, going back to the pavilion. So first one was to go, that was Dominic Sibley. Second one, Jofra. Third one is Ben Stokes. These two batsmen, Jofra, Ben Stokes, and Dominic Sibley. Both all these three batsmen are well versed with these ground conditions. They are ungetters. So these are all the three important vital batsmen, especially for England, are not getting much runs on the board. They got out early and back to the pavilion. So remaining as far as the last one was out is another Rory Burns. Rory Burns also a very good batsman, but opener too. He stayed a lot more time there, got 57 runs on his account. One Roston chase who bowled a ball where he was got out at that time. So almost four wickets gone. It's 205 now. Seems to be still more runs to come. Of course, England are yet to get some more runs on the board. If they manage to get more than 400, they are well capable of getting the match on the other side. But on that side, it's a little tough to get another 200 runs. If anyone keep the partnership going on, definitely it might be there might be some chances, but it has not happened so far. But here Ollie and along with Josh Buttler, the wicketkeeper of England, both of them are playing in a very good condition. They are understanding each other well. They are running between the wickets are very good. They are very good pair as of now compared to their earlier batsmen. These two batsmen are very well set at the center, at the middle, so they can able to reach some more runs on the board for their account. So it might maybe 300 plus runs are expected as of now from England side. As of West Indians are concerned, they are very eager to get wickets in regular intervals, especially at this time they badly in need of wickets now. So a long time this partnership is sustaining at the middle. So as far as West Indians are concerned, especially the bowlers, they are very much keen on getting some wickets there. Especially now, as of now, it's Jason Ford, the captain of the West Indies, who is continuing his bowling attack. He is bowling his 20th over. So far as now, he bowled 5 maidens, gave 41 runs. Shannon, Gabriel, and Rahkeem Cornwall, the new man for this included in this match. 16 overs, 3 maidens, 58 runs he gave so far.
no wickets. These two batsmen, these two bowlers will have to try hard to pick some more wickets so that make England team to get into a deep depression. So if they go for all out below 300, that will be very much affordable total for West Indies, who can able to win over by getting more than 300 plus runs. Not only that, they can able to pick some more huge runs there to make it as a pressure for England while they are playing in the second innings. So this can be possible as of now, but we have to wait and see what will be the actual position. This will be the scenario, definitely this can happen, but the actual thing will be we have to wait and see what will happen, all those things. So as far as now it's concerned, England are 209 for the loss of 4 wickets, while Ollie who got 67 runs on his account, and Josh Buttler on 31. Both of them are well set at the middle, so they can able to score a few more runs on the board, which can reach more than 100 runs from now. So we'll have to wait and see what will be the remaining course of action. Those who are watching STV Sports channel are hereby requested to subscribe our channel. Don't forget to press the notification symbol too, as we will regularly putting notifications whenever match starts. So all those notifications you can get it, and from time to time you can watch all those matches. So as of now it's 210 for the loss of 4 wickets. Those who are watching are hereby requested to stay tuned to STV Sports channel. We will be right back after a small break. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியினுடைய மிக முக்கியமான நிகழ்வாக நாம் பார்க்கிறோம். 4 விக்கெட்டுகளை மேற்கிந்திய தீவுகள் எடுத்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக 210 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலையிலே இங்கிலாந்து அணி தொடர்ந்து தன்னுடைய முதல் இன்னிங்ஸை தக்கவைத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள். 300 ரன்களுக்கு மேல் எடுப்பார்களா, அதற்கடுத்து எத்தனை ரன்கள் எடுப்பார்கள் என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆனாலும் கூட தற்போதைய நிகழ்வுகள் அல்லது நிலவரம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கும்போது நிச்சயமாக மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இன்னும் couple of wickets எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்னும் இருக்கக்கூடிய 15-18 ஓவர் மீதம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நிச்சயமாக அவர்கள் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அவர்கள் அதிகமான ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை குறைப்பதற்கான முயற்சியும் இங்கே மேற்கிந்திய தீவுகளுடைய பந்து வீச்சு கவனம் செலுத்துவார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். அதே போல இந்த 2 பேட்ஸ்மேன்கள், குறிப்பாக ஓலி போப், அதே போல ஜாஸ் பட்லர், விக்கெட் கீப்பர் ஆஃப் இங்கிலாந்து, இந்த 2 பேட்ஸ்மேன்களும் தவறாமல் தொடர்ந்து நிலைத்து நின்று ஒரு அருமையான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பார்ட்னர்ஷிப் நிலையானதா, தொடர்ந்து நிற்குமா என்பதெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது. ஆனால் ரஹீம் கான்வெல் அதே போல ஜெசன் ஹோல்டர் இருவரும் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த இருவரும் இதுவரை விக்கெட் எதுவும் எடுக்கவில்லை. 14-15 ஓவரை வீசியிருக்கிறார்கள் இருவரும் தலா. ஆகவே இந்த இருவரும் இன்னும் விக்கெட் எடுக்கவில்லை. ஆகவே இவர்களுக்கான வாய்ப்பாக இது அமையுமா, அல்லது பேட்ஸ்மேன்கள் இன்னும் ஃபர்தராக அதிக ரன்களை கொண்டு வருவார்களா என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கலாம். தற்போது ராஸ்டன் ஜேஸ் களமிறங்கியிருக்கிறார். தன்னுடைய 3வது ஓவரை வீசியிருக்கிறார். அவருக்கு வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது. அவர் மிக எளிதிலே 2 ஓவரிலே 1 மெய்டன் 1 விக்கெட் 1 ரன் மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறார். மிக எக்கனாமி சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையிலே ராஸ்டன் ஜேஸ் இருக்கிறார். அவர் பந்து வீச்சிலே இந்த ஓலி போப் அதே போல ஜாஸ் பட்லர் யாராவது அவுட் ஆவார்களா என்ற முயற்சி தற்போது ராஸ்டன் ஜேஸை களமிறக்கியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். களத்தில் இருங்கள். இன்னும் பல்வேறு புதிய தகவல்கள் வர இருக்கிறது. BCCI நிச்சயமாக உலகக்கோப்பை T10 போட்டி மாறுதல் செய்யப்பட்ட அந்த தேதிகளில் நிச்சயமாக IPL நடப்பதற்கான வாய்ப்பு 100% இருக்கிறது. அது அபிஷியலாக இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட அட்டவணை பட்டியலோடு அது அறிவிக்க வாய்ப்புகள் ஓரிரு நாட்களில் அதுக்கான புள்ளி பட்டியல்கள் வந்துவிடும். ஆனால் அதற்குள் அமெரிக்க, அதாவது ஐக்கிய அரபு எமிரேட் அங்கே நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை 100% இங்கே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதாகவே தொடர்ந்து இனி வரக்கூடிய அதிகமான போட்டிகள், கிரிக்கெட் சார்ந்த பல போட்டிகள் நேரலையில் வர இருக்கிறது. பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து STV தமிழ் சேனலை, STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களுடைய மேலான ஆதரவை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம் STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். Those who are watching STV Sports channel are hereby requested to subscribe our channel. Don't forget to press the notification symbol too. We will be right back after a small break.
மீண்டும் இணைகிறோம். தற்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் 212 ரன்கள் 4 விக்கெட் இழப்பு என்ற நிலையில் இன்னும் அதுக்கு அடுத்தடுத்து பல நிகழ்வுகள் காத்திருக்கிறது வருவதற்கு பார்க்கலாம். அதே போல் கிரிக்கெட் ரசிகர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள், அதாவது குறிப்பாக தமிழ் மக்கள், உலக தமிழ் மக்கள், அதே போல் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், உலகளாவிய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அனைவரும் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். காரணம், இன்னும் பல்வேறு புதிய தகவல்கள், புதிய நிகழ்வுகள், இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேனலாக உருவெடுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். ஆகவே உங்களுடைய ஆதரவு மிக முக்கியமானது. ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை ஆதரிக்க வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் பல நிகழ்வுகளை நாம் நேரலையிலே வழங்க இருக்கிறோம். ஐபிஎல் தொடர் வர இருக்கிறது. வருகிற அடுத்தடுத்து பல்வேறு போட்டிகள் நேரலையிலே நாம் வழங்க இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய பல போட்டிகளை முடிந்த அளவிற்கு நேரலை கொடுப்பதற்கான பல்வேறு நிகழ்வுகள் நாம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவியினுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எஸ்டிவி தமிழ் சேனல் மட்டுமல்ல, எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலும் ஒரே நிறுவனத்தின் கீழே தான் இயங்குகிறது. ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவியினுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்றைய போட்டியிலே இதுவரை இங்கிலாந்து 213 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலையிலே தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் காத்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த போட்டியின் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளாக நாம் பார்த்திருப்பது யார் அதிக விக்கெட்டுகளை பெற இருக்கிறார்கள் ஒன்று மேற்கிந்திய தீவுகளை பொறுத்து, யார் அதிகமாக ரன்கள் எடுக்கிறார்கள் இங்கிலாந்து அணியை பொறுத்து, யார் அதிகமாக ரன்களை எடுப்பதன் மூலம் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை மிக கடினமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளுகிறார்கள் என்பது மூன்றாவது ஒரு தகவல். நான்காவது எதிர்பார்ப்பு யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது. இந்த அத்தனை எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வாக தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த போட்டியினுடைய நேரலையை தொடர்ந்து நீங்கள் கண்காணிப்பதன் மூலம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய போட்டிகளினுடைய நிகழ்வுகளை, அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்வுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து காண்பதற்கான வாய்ப்பாக இது அமையும். தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு இணைந்திருங்கள். தற்போதைய நிலவரப்படி 4 விக்கெட் இழந்திருக்கிறார்கள் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி. மிகச்சிறப்பாக அந்த 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர்கள் ரோரி பர்ன்ஸ் மிக முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் ஆஃப் இங்கிலாந்து, அதே போல் பென் ஸ்டோக்ஸ் கடந்த போட்டியிலே மிகச்சிறப்பாக தன்னுடைய பங்களிப்பை வெளிக்கொண்டவர். குறிப்பாக இந்த மைதானத்தில் மிக வெற்றி ஆன ஒரு மைதானமாக மாறி இருக்கிறது பென் ஸ்டோக்ஸுக்கு. அதற்கடுத்து ஜோ ரூட், அவரும் கூட மிகச்சிறப்பான பேட்ஸ்மேன். ஜோ ரூட் அதிகமான ரெக்கார்டு இந்த போட்டியை பொறுத்தவரை 250க்கும் மேற்பட்ட ரன்களை குவித்து அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு ரெக்கார்டை கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே அவரும் கூட இந்த போட்டியிலே அதிகமான ரன்களை எடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவரும் அவுட் ஆகியிருக்கிறார். பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜோ ரூட், அதே போல் டாமினிக் சிப்லி அவரும் கூட அவுட் ஆகியிருக்கிறார். அவர் 0 ரன்களுக்கு அவுட் ஆனார். அவரிடத்திலே அதிகமான எதிர்பார்ப்பு இருந்தது, ஆனால் அவரும் கூட சரியாக சோபிக்கவில்லை. அதற்கடுத்து நாம் பார்த்தோம், குறிப்பாக ரோரி பர்ன்ஸ் 57 ரன்கள் வரை நிலைத்து நின்றிருந்தார். அவரும் கூட அவுட் ஆகி தோல்வி திரும்பிவிட்டார். தற்பொழுது இங்கே விளையாடி கொண்டிருப்பது ஜாஸ் பட்லரோடு ஓலிபோப் 69 ரன்கள் ஓலிபோப், அதே போல் ஜாஸ் பட்லர் 35 ரன்கள். தற்பொழுது மிக சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் ராஸ்டன் சேஸ். அவர் தற்போது விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவாரா என்பதை பார்க்கலாம். தற்போது 215 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலையிலே மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கிலாந்து அணிக்கு. இங்கிலாந்து அணி 215 4 விக்கெட் இழப்பு. அடுத்த பந்து ராஸ்டன் சேஸ், இந்த முறை அதை டிஃபென்சிவாக ஆடுகிறார். ஆகவே ரன் எதுவும் இல்லை. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். ராஸ்டன் சேஸ் அவருடைய பந்து வீச்சை தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். மிக விரைவாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் சொல்லலாம். ஏனென்றால் இவருக்கு ஓடக்கூடிய தூரம் அதிகமில்லை. ஆகவே மிக விரைவாக பந்து வீசக்கூடியவர். ஸ்பின் பவுலிங், ஆனால் இது இந்த முறை நேரடியாக ஸ்கொயர் லெக் ஃபீல்டரிடம் ரன் எதுவும் இல்லை. ஜாஸ் பட்லர் 35 ரன்கள், போப் 29 ரன்கள். ஐபிஎல் தொடர் நடக்க இருக்கிறது. டாம் பெஸ் 3.5 அண்ட் கார்ன்வெல் இந்த முறை அடித்து ஆடி இருக்கிறார். நிச்சயமாக 4 ரன்களா இல்லை. அங்கே ஃபீல்டர் இருக்கிறார். சரியாக டீப் பாயிண்ட்லே ஃபீல்டர் 1 ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள். ஜாஸ் பட்லரும் ஓலிபாப்பும் இருவரும் களத்தில் இருக்கிறார்கள். ஓலிபாப்
இந்த இருவரும் எத்தனை ரன்களை பெற இருக்கிறார்கள், இவர்களுடைய ரன்கள் சிறப்பாக இருக்குமா என்பதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னும் பல ரன்களை இவர்கள் சேர்ப்பார்களா என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம். அடுத்த பந்து அடித்து ஆடிருக்கிற அந்த முறை நிச்சயமாக சூப்பர் ஷாட், ஃபேண்டாஸ்டிக் extra cover boundary, 4 runs. So this time it is Josh Buttler got his runs on the board, 220 for the loss of 4 wickets now. Superb shot. Josh Buttler playing very good now. Roston chase, continuing his bowling attack. Even though some of the loose balls, the batsmen tend to use it in the right way. In between the cover and cover fielder, the ball gone through for the fence. If you are watching STV Sports Channel, or you are requested to subscribe our channel. We have lot more cricket actions to come. Stay tuned to STV Sports Channel. And it seems to be a different issue as of now. The game is as of now in favor of England. They are 220 for the loss of 4 wickets. West Indians are not able to get wickets in regular intervals for a long time. They are badly in need of wickets now. We'll have to wait and see what will happen. So those who are watching, we are requested to subscribe our channel. There are a lot more cricket actions to come. India will have to take on Australia. Pakistan will have to take on England, and Ireland will have to take on England. Lot more cricket actions to come. After that, IPL there, and a triangular series, maybe South Africa, India, and that game also be considered into an account. So lot more cricket like India along with South Africa. There may be 2020 matches, 3 2020 matches, possibly series or under progress. We'll have to wait and see for the official informations to come. So there are a lot more cricket actions to come. So stay tuned to the STV Sports Channel. All cricket actions you can get from STV Sports. There are a lot more cricket actions to come. Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back after a small break.
தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தற்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட் சேனல். இன்றைய போட்டியினுடைய அடுத்தடுத்த நிகழ்வாக இங்கிலாந்து 224 ரன்கள் 226 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலையிலே தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தடுத்து ரன்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் ஓலி போப் 73 ரன்கள். அதே போல் ஜாஸ் பட்லர் மிக விரைவிலே வந்து மிக குறைந்த பந்துகளிலே அதிக ரன்களை பெற்றிருக்கிறார் 42 ரன்கள். ஆகவே அதிகமான ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இங்கிருந்து இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். Those who are watching STV Sport Channel are ever requested to subscribe our channel. It seems to be a good running run getting by England. 226 for the loss of 4 wickets, and the remaining overs are very less now. As of now, it seems to be very less runs, very less overs to be bowled. Yes, 12 overs are to be bowled now, right from now, and we'll have to wait and see. It's 234 for the loss of 4 wickets now. After 12 overs, 2.99 the current run rate is at this time now. So we will have to wait and see what will be the issue, and who will take more runs. All those things must have to wait and see. As far as England is concerned, they are in need of runs and as well. As West Indians are concerned, they need to get more wickets from now onwards. They are badly in need of wickets as of now, and it's 235 for the loss of 4 wickets now. So there are a lot more issues to come and lot more games to come. Stay tuned to STV Sports Channel. We will have a lot more cricket actions to come. Josh Buttler on 46 now. He can also get another half century here. As well, Ollie Pope, who is currently at 78 now. He is also having an opportunity to get his yet another 100 here. We'll have to wait and see what will happen, and those are all the things which can lead them to a very good reasonable total. So as far as now is concerned, 44 matches for Josh Buttler, 2,257 runs in his account, and highest score 106, average rate 331.78. But Ollie Pope, who played only 10 matches, 551 runs, 135 is highest, 45.91 is average rate. So these are batting average. So these are all the things for these two batsmen. As far as bowlers are concerned, Rahkeem Cornwall, 20 overs, he bowled 4 maidens, 69 runs, no wicket so far. But Roston bowling is bowled his 6 overs, 2 maidens, 16 runs, 1 wicket so far. So both of them are, we need to check it out. Rahkeem Roston who played 35 matches so far, 67 wickets, he is bowled 8 for 60, his best, and as well 41.17 bowling average. As far as Rahkeem Cornwall, a new man into the West Indian field, he bowled only 3 matches, 13 wickets, 7 for 75 is best, and 27.19 is average bowling average. These are all the things that we have to see as of now. We'll have to see what will happen in the remaining time to come. As of now, the bowling attack is from Roston Chase. Will he get another wicket here? If West Indians are badly in need of wickets, so if they pick some 1 or 2 wickets here, definitely they have the chance to make all out within 300. So thus they won't have any pressure in starting their first innings. These are all the things that we have to take into consideration. Lot more field actions to come. As of now, it is West Indians are continuously trying their best to pick some more wickets here. And as far as England are concerned, they are very much keen on picking some runs here, especially
Ollie who got 82 now, very well batting now, as well along with Josh Buttler, who is giving a very good partnership. He is also, both of them are nearing their target. Josh Buttler on 48 and Ollie on 82. Ollie nearing 100, Josh Buttler nearing his half century. We'll have to wait and see what will happen, whether Roston Chase will continue to give runs or continue to pick wickets. Roston Chase 2, Buttler defensive shot, no runs. So 80 overs have been bowled so far, remaining 10 overs are still there to be bowled. Second new ball available now. Second new ball taken now. We'll have to wait and see what will happen here. So there may be some wickets or runs. We'll have to wait and see. Kemar Roach will continue his bowling attack. He's the right person for so the new ball is taken. This time again a defensive shot. I think Cornwall, who is continuing bowling attack here. Josh Buttler on 48. Rahkeem Cornwall, a bowler of 49. Josh Buttler moves on to 49 now, and Ollie 84. So also having a very good match today. He is doing his captain's work here. Ollie Josh Buttler 2. Both of them are trying to get some more runs on the board. 49. Josh Buttler on 49. Ollie on 84. So we'll have to wait and see. Both of them will create yet another record here. There's an opportunity, but still no runs. Now Jason Holder is coming back to the crease. Those who are watching SPD Sport channel, the first is to subscribe our channel as well. There are a lot more cricket actions to come. The captain of West Indies, Jason Holder, is coming back to the crease now. He is coming down there. Captain is back now. .244 for 4. So we'll have to see what will be the thing. Remaining overs are very less now. Remaining 9 overs are still there. The first today 90 overs, so 9 overs to be bowled now. Roston Chase will come into attack now, along with the pace bowler. Roston Chase will come into the bowl at the new ball. 1 run required for Josh Buttler to complete his off century. But will that happen? Will that happen today? Yes, 9 more overs. More number of balls are there, and 1 ball can make him yes, no. Not getting that 49. He's on 49 still.
Ball straight to the wicket keeper, no runs. Jason Folder on the crease now, along with his team. Roston chase, continues next ball. Straight to the fielder, no runs. So here it is very tight for everyone, especially Buttler, Josh Buttler along with Cook. Both of them are yet to create a record here. Those who are watching STV Sports Channel are requested to subscribe our channel. It seems to be the other issue. Yes, he is getting his 50 now. 2 runs already. Whether it is 3, no. So 50 runs from Josh Buttler. 16th test 50 in 44 matches, 100 so far. 16th test 50 in 44 matches. Josh Buttler on 51 now. Will he go for a biggie from now onwards? We'll have to wait and see. Already he got 2 sixes in his account, 4 fours. So he can able to get some more runs on the board definitely before the end of the day. Roston Chase will continue its bowling attack now, and we'll see what will happen. All those things must have to wait and see. Stay tuned to STV Sports Channel. It's an over break now. We'll have to keep some break here, and we'll come back in a short while after the break. தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். தற்பொழுது எண்ட் ஆஃப் த டே. இன்று எத்தனை ரன்கள் இவர்கள் பெறுவார்கள்? குறிப்பாக 250 ரன்கள் தற்பொழுது எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு 8 ஓவர் மீதம் இருக்கிறது. 8 ஓவர் முடிவில் இன்னும் ஒரு 40 அல்லது 30 அல்லது 20 ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதை பார்க்கலாம். 270 will be the expected score for today's close day at the close of the day. As far as now, it's 4 wickets gone. Josh Buttler, who is just now got his yet another off century, 16th off century. He got 100 already in his record. So he scored his 16th off century today. As well, Ollie, who is at 84 now. He is also in a position to create a record here to reach his century. 16 runs are required for him to reach his another century here. We'll have to wait and see what will happen, all those things. And as far as now, Rahkeem, Cornwall and Roston Chase will continue the bowling attack. Along with Roston Chase, whether captain of West Indies, Jason Folder, will join or not, must have to wait and see. As of now, it seems to be good approach for England. They have started well, they have planned well, they have executed well, especially these two batsmen, Ollie and Josh Buttler. Both of them are remaining at the crease for a longer time. They are staying there at a longer time with more patience, and they scored a lot of ones and twos as well. When right ball comes, they are not hesitating to keep some of the fours and sixes, especially for Roston Chase. For Ollie who took 10 fours, and Josh Buttler who took 4 fours and 2 sixes in his account. Those all runs are in a very fantastic way. So they have got their record here. They are creating the record here. So a lot more actions to come. Stay tuned to STV Sports Channel. As of now, it's 247 for the loss of 4 wickets now. Now Kemar Roach will continue his bowling attack. This is a very good sign of moving Kemar Roach to bowl at this time. The new ball is taken, second new ball. So as the ball is taken now, it's the right move for captain as well the West Indian team
to bring back Kemar Roach to go for a bowling attack. So this is a very good move for now, as of now, and the Roston chase along with Kemar Roach will continue his bowling attack. As of now, it's 247 for the loss of 4 wickets now. Roston chase on 8 overs bowled 2 maidens, 24 runs, 1 wicket. Kemar Roach 17 overs, 2 maidens, 45 runs for 2 wickets. So this is the statistics of bowlers as of now, and we'll have to wait and see. There are a lot more cricket actions to come. Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back in a short break. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இந்த நேரலையினுடைய மிக முக்கியமான நிகழ்வாக 247 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலையிலே தொடர்ந்து இங்கிலாந்து அணி ஒரு சரியான ஒரு ரன் இலக்கை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஓலி போப் ஜாஸ் பட்லரோடு இணைந்து விளையாடக்கூடிய இந்த போட்டியினுடைய நிகழ்வை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். மிகச்சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் தற்போது எத்தனை ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். 251 ரன்கள் 4 விக்கெட் இருந்தாலும் இன்னும் பல ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இங்கே இருக்கிறது. 82.3 ஓவர் முடிவடைந்த நிலையில் இன்னும் 7 ஓவர் 3 பந்துகள் மீதம் இருக்கிறது. எத்தனை ரன்கள் எடுப்பார்கள் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு 30-40 ரன்களை அதிகமாக எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குமா என்று தெரியவில்லை. ஆனால் இதற்குள் விக்கெட் நிலைத்து நின்றாக வேண்டும். நைட் வாட்ச்மேனாக இவர்களே நின்றிருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் இங்கும் கூட சிக்கல் ஏற்படும். ஆகவே தொடர்ந்து பார்க்கலாம். விக்கெட் வீழ்த்தப்படுமா? புதிய பந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கீமார் ரோச்சோடு ராஸ்டன் சேஸ் இணைந்திருக்கிறார். ஆகவே மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கீமார் ரோச்சுக்கு விக்கெட் கிடைக்குமா அல்லது ராஸ்டன் சேஸ் கிடைக்குமா என்பதெல்லாம் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இணைந்திருங்கள் STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு. இன்னும் பல நிகழ்வுகளை நீங்கள் நேரலையில் பார்க்க இருக்கிறீர்கள். IPL அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா தென்னாப்பிரிக்காவோடு விளையாடக்கூடிய T20 போட்டி 3 பேச்சுவார்த்தை முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியாவோடு இந்தியா விளையாடக்கூடிய டெஸ்ட் போட்டி வர தயாராக இருக்கிறது. பாகிஸ்தான் இங்கிலாந்தோடு விளையாடக்கூடிய போட்டி அடுத்த மாதம் 8ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. அதே போல் அயர்லாந்து இங்கிலாந்தோடு விளையாடக்கூடிய பல போட்டிகள் நேரலையிலே வர இருக்கிறதாகவே பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு நேரலையிலே வந்து சேர்வதற்கான ஒரு நிகழ்வாக நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பலை நீங்கள் நிச்சயமாக ப்ரெஸ் செய்து வைக்கும் வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்கொள்கிறோம். Ollie Pop on 85 now. அதே போல் ஜாஸ் பட்லர் on 56. Both of them are in a position to getting their runs here. Especially Ollie Pop are trying to get his century here. So here Roston Chase after getting a new ball, Roston Chase along with Kemar Roach will continue their bowling attack. We'll have to see what will happen. Remaining 7 overs to be bowled now. If any wicket, if West Indies will get any wickets here, or if England will get some more runs here, all those things we'll have to wait and see. We will have to continuously give you the records here. Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back. நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த நேரலையை நாம் நேரலையாக தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். 252 முன்னதாக கடைசி போட்டி, அதாவது இங்கிலாந்திற்கும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்குமான கடைசி டெஸ்ட் போட்டி, போட்டியினுடைய முதல் நாள் ஆட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஜனான் கேப்ரியல் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் கெமார் ரோச்சோடு. குட் ஓப்பனிங் பவுலர். ஸோ புதிய பந்து வந்திருப்பதன் காரணமாக இந்த இரு பந்து வீச்சாளர்களும் தற்போது களத்திற்குள் வந்திருக்கிறார்கள். என்ன ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது? ரஹீம் அங்கே களத்தில் இருக்கிறார். பந்தை அதாவது
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப்பிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். செகண்ட் ஸ்லிப்பிலே கேப்டன் நிற்கிறார். ஆகவே இதற்கான வாய்ப்பு அமையுமா என்பதை பார்க்கலாம். முதல் ஸ்லிப்பிலே ரஹீம் கார்ன்வெல் மிகச்சிறப்பாக கீப்பிங் செய்யக்கூடியவர், ஃபீல்டிங் செய்யக்கூடியவர். ஆகவே அவரை சிறப்பாக முதல் ஸ்லிப்பிலே போட்டிருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம், இன்னும் பல்வேறு ஓவர்கள், அதாவது குறைந்தபட்சமாக 7 ஓவர் மீதம், 6.4 ஓவர் மீதம் இருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து அந்த ஓவர்களில் அதிக ரன்களை பெறுவது யார், அதே போல் விக்கெட்டுகளை எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா, ஜெசன் ஹோல்டர் என்ன மன ஓட்டத்தோடு அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார், கேப்டன் ஆஃப் இங்கிலாந்து, பல்வேறு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது இங்கே வெற்றி என்பது யாரை சார்ந்து அமையும். ரன்கள் நிச்சயமாக முதல் இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் கொடுக்கப்படக்கூடாது. இது போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் கூட என்ன நிகழ்வுகள் நடக்க இருக்கும், அதாவது ப்ரெசன்ட் என்ன நடக்கும், ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும் என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இணைந்திருங்கள் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு. தற்பொழுதைய நிகழ்வு வரை 252, 4 விக்கெட் இழப்பு, 83.5 ஓவர் முடிவடைந்த நிலையில் தற்பொழுது ரன் ரேட் 3.01 என்று சற்று உயர்ந்திருக்கிறது. ஆகவே பார்க்கலாம், இந்த 2 பேட்ஸ்மேன்கள் ஓலி பாப் அதோடு இணைந்து விளையாடக்கூடிய ஜாஸ் பட்லர் இருவரும் சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். பட்லர் ஆன் 56 அண்ட் பாப் ஆன் 85. சதத்தை நோக்கி ஓலி பாப் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். விக்கெட் வீழ்த்தப்படுமா? முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு விக்கெட் தேவை. ஸ்ட்ரைட் பால், திஸ் டைம் left over, ball went on to the wicket keeper. No runs on the board, no runs earned by the batsman. So now there may be some drinks time, I think. Yes, it's a drinks time now. We're going for stay tuned to STV Sports Channel. There is a break now. After the break, we will be back to the attack. Not a break. Play is going on. Remaining 6 overs to be bowled. I think one more ball is there. No, 6 overs to be bowled now. Kemar Roach will continue his bowling attack now. Josh Buttler on 56, Ollie Pop on 85. Josh Buttler, innings 2, 8, 14, 43, 11, runs for 225, 572,236. Likewise, his records are showing. This ball straight to the wicket keeper, no runs. Ollie Pop along with Josh Buttler, both of them are at the crease now. 85, Ollie Pop. Will he get his 100 here? Gabriel as well, Kemar Roach are continuing their bowling attack. Both of them are trying to pick wickets here. Whether these two bowlers will get any wickets with the second new ball. Yes, hit over, but straight to the fielder there, but there won't be any catch practice. Straight to the landing in the ground, so only 2 runs added to the total to Ollie Pop. It's 87. Still needs 13 more runs to get his century here. It's 254 for the loss of 4 wickets. 84 overs gone. 3.01 current run rate. 56 Josh Buttler. Ollie Pop 87. Next ball Kemar Roach straight to the Ollie Pop. This time shot. Wow, just shot. Wow, fantastic. But still Kemar Roach, John Campbell, who is the fielder at the cover, is a little bit short for his fielding place to come. Very good shot, but a little bit short for his. Otherwise, it might be a wicket again.
Wow, Lollipop is itself not interested. Kemar Roach is not at all happy with his bowling attack, but still he is very good now. Kemar Roach. Next ball straight to the bowler's hands, so no wicket, no runs. Still Pope on 87 and Josh Buttler on 56. John Campbell little bit hesitating for losing that ball for the right time, at the right time. Super shot, 4 runs. It was long on boundary. 4 runs to Ollie Pope. Got 91 on his account. Both of them have got 50 now. After that, Ollie Pope is trying to get his 100 here. Some of the super shots that we are seeing now. 2 big sixes in the mid-wicket area, and rest of them are 4s, 1s and 2s. These are all the runs that Ollie Pope took so far. We'll have to wait and see what will be the remaining day's play. It's almost, you can see, almost 5 overs to be bowled now. Shannon Gabriel is continuing his bowling attack. This time it is a defensive shot, no runs. 258 for the loss of 4 wickets now. 85 overs gone, 3.03 current run rate. Ollie Pope 91 and Josh Buttler on 56. Those who are watching STV Sports Channel are hereby requested to subscribe our channel. Shannon Gabriel on 47 runs. Gave 47 runs in his 17 overs. His bowling is 18th over. Joe Root is at the dressing room. You can see Joe Root at the dressing room discussing with his teammate, the captain of England. Next, Shannon Gabriel straight to the wicket keeper. No runs. This time it's a very good ball. Shannon Gabriel. Very good bouncer too. The ball bounced well, went to the wicket keeper. Needs some more bouncer here to get wickets. If you are watching STV Sports Channel or you are requested to subscribe our channel. Shannon Gabriel to Ollie Pope. No, it's Josh Buttler. Yes. Wow, what a ball! But still, there is a little bit hesitation in handling the ball by the batsman, but still it's safe now. No harm done. Got a little bit inside edge, but didn't hit the base stumps. So there won't be any harm done. There won't be any issue. Totally, it's Buttler on 56, continuing his batting. Next ball, same ball, but this time straight to the fielder. No runs. 56 Buttler and 4 for 91. We'll have to wait and see who will get more runs here. As well as 258 already. Remaining 5 overs, 4 overs, 2 balls are remaining. We'll have to wait and see what will happen for West Indies. They badly in need of wickets now. As well, umpire is coming and discussing with the leg umpire. Whether they can move on. They are not satisfied with the lights at the time.
Yes, end of the day. Today the game is over. It's England 258 for the loss of 4 wickets. Light is not satisfying for them to play furthermore. Bad light stopped play. There won't be any play hereafter. We'll have to wait and see. It's 85.4 overs already. .258 for the loss of 4 wickets now. Both of them, Ollie and Buttler, have done their job here. They have did well, and West Indian captain Jason Holder, who is congratulating everyone for the batsmen as well as the bowlers for the work done today. It's the end of the day. So it's a bad leg stop to play now. Jason Holder, Roston chase. Still it's no, it's still reading is taken there. Rory Burns 57 runs, Sibley for Duck and Joe wrote 17, Ben Stokes 20, Top 91 not out, Just Buttler 56 not out, still at the crease now. As far as Roston chase, Kemar, Roach, both of them have taken wickets. Rest of the Shannon, Gabriel, Holder and Cornwall yet to get wickets, so lot more to come. Stay tuned to STV Sport Channel. There are a lot more cricket actions to come. Today is concerned, it's all over, no play from now due to the bad light. The play is stopped early. Today it has been gone every. Stay tuned to STV Sports Channel for the next day's play. Tomorrow we will have a elaborate playing statistics. Definitely we will have a lot more cricket actions. So far those who are watching STV Sports Channel are hereby requested to subscribe our channel. Not only that, we will have a lot more cricket actions in the days to come. Stay tuned to STV Sports Channel. We will be continuously giving a live cricket actions from every day from today onwards. There are a lot more cricket actions to come. So far you have viewed STV Sports Channel. Thank you for viewing STV Sports Channel. Do it continuously. We will have a lot more cricket actions as well. And as far as today is concerned, it is 258 for the loss of 4 wickets after completing 85.4 overs. The rest of the day's play will come into in the following days. Stay tuned to STV Sports Channel. Thank you for watching. We will be continuously giving you live commentary in the rest of the days to come. Thank you for watching and thank you. Stay tuned to STV Sports Channel. Don't forget to subscribe our channel and don't forget to press the notification symbol. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தொடர்ந்து STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலுடைய அன்பு நன்றி வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நாள் போட்டி இதோடு நிறைவு பெறுகிறது. 258 ரன்கள் 4 விக்கெட் என்ற நிலை. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நாள் போட்டி நேரடியாக வர இருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு இணைந்திருங்கள். நாளை 3:30 மணிக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் STV ஸ்போர்ட்ஸ் குழுவின் சார்பாக அன்பு நன்றி வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த். குட் பை டு ஆல். See you. Thank you.